Bom dia a todos. É um prazer enorme de estar presente na nossa jornada que lembra os 40 anos desde a descoberta do HIV. E a gente queria dar as boas-vindas a todos para participar desse evento, que tem um número de convidados de fora e do Brasil para abrilhantar uma discussão de um assunto tão duro para a gente, que é a epidemia, ou melhor, a pandemia de HIV/AIDS. Nós estamos vivendo a pandemia de Covid-19, muitas vezes sem lembrar que a gente vive há 40 anos uma outra pandemia que ceifou muito mais vidas no Brasil e no mundo do que a Covid-19. Meu nome é Esper Calazzo, eu sou médico infectologista, professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas Parasitárias da Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, e a nossa tarefa aqui hoje vai ser fazer uma introdução a respeito desse assunto. Então, o que nós temos aqui na Universidade de São Paulo é um serviço bastante amplo de assistência a pessoas que vivem HIV/AIDS. Nós temos a Casa da AIDS, que é o CEAP, que existe desde 1994, e presta assistência a pessoas que vivem, também testagem de HIV e sífilis, além de um serviço de assistência com parte do sistema brasileiro de acesso à profilaxia pré-exposição e profilaxia pós-exposição do HIV. Nós também temos um serviço de hepatites virais, que oferece também tratamento, assistência, acompanhamento a pessoas que vivem com os vírus da hepatite B e hepatite C. Todo esse também um atendimento à violência, pessoas vítimas de violência e outras atividades relacionadas a infecções sexualmente transmissíveis. A gente vem trabalhando nessa iniciativa há muitos anos, em parceria com outros serviços aqui do estado de São Paulo e da capital. Então, um abraço especial aos colegas do Programa Estadual de STIs, que é o CRT, aos nossos colegas do Emílio Ribas, os nossos colegas da Prefeitura Municipal de São Paulo e da Universidade Federal de São Paulo, todos esses que estão muito próximos da gente nas ações que realizamos aqui no município, tentando trabalhar de forma conjunta a encontrar soluções para as pessoas que vivem. Nós também temos uma unidade de pesquisa clínica que trabalha com várias frentes de busca de entendimento da fisiopatogenia da doença. Nós temos estudos de avaliação de novas formas de tratamento, prevenção de complicações da inflamação crônica do HIV e novas estratégias de prevenção, inclusive a profilaxia com medicações de ação prolongada e, inclusive, medicações injetáveis. E logo, a gente acabou de ter aprovado isso, participação de um protocolo com o uso de anticorpos monoclonais para tratamento da infecção pelo HIV em pessoas que acabaram de receber o diagnóstico. Eu queria, antes de dar seguimento às atividades, agradecer vários parceiros que estiveram diretamente relacionados à montagem dessa nossa jornada. Primeiro, o Hospital das Clínicas, que hospeda todas as ações que nós temos aqui no nosso departamento, tanto na assistência, ensino e pesquisa, e relacionamento com a comunidade, a Faculdade de Medicina da USP, a Casa da AIDS, a Universidade de São Paulo, o Centro de Pesquisa Clínica do Hospital das Clínicas, os laboratórios de investigação médica daqui da faculdade, e tem vários deles lotados no nosso departamento, e também outros que também a gente atua fazendo pesquisa juntos com outros departamentos e disciplinas, especificamente da imunologia clínica e alergia, onde está localizado o LIN 60, que onde a gente
fez toda a concepção dessa jornada junto com a Casa da AIDS, e o Departamento de Moléstias Infecciosas Parasitárias, onde a gente coordena todas essas atividades. Eu gostaria de também fazer uma menção a um consórcio internacional que acabou de ser financiado no meio desse ano, chamado HOPE, que é uma iniciativa, parte do financiamento dos chamados collaboratories, que são tentativas de avanço em pesquisa para buscar, encontrar e popularizar uma cura do HIV. Esse HOPE é coordenado pelo Gladstone Institute, em São Francisco, e pela Cornell University, em Nova York, e do qual a gente tem, inclusive, pessoas participando da jornada de hoje. Então, só para lembrar rapidamente, a gente vai primeiro dar as boas-vindas à Ana Cristina, do departamento que coordena o Programa Nacional de HIV/AIDS, junto com Gerson Pereira. Vai falar um pouco sobre a situação epidemiológica durante aproximadamente 20 minutos. Em seguida, nós teremos a Pice Bruja falando sobre guerras culturais e produção de tecnologia social, aqui que trabalha no nosso Centro de Pesquisa Clínica, e depois 3 convidados internacionais, o Mário Stevenson, da Universidade de Miami, um colaborador antigo nosso, que vai falar sobre erradicação do HIV e os caminhos que isso está tomando, seguido da degeneração crônica inflamatória na infecção pelo HIV, pelo Lish do Luvo, que é da Universidade de Cornell, e finalmente Marina Kasky, da Rockefeller University, que vai falar sobre o uso de anticorpos monoclonais no tratamento da infecção pelo HIV. Então, é uma satisfação muito grande para mim. Eu tenho certeza que o meu colega Luiz está tentando conectar aqui, talvez esteja tendo alguma dificuldade, mas depois a gente traz ele aqui para nosso debate e discussão. Então, mais uma vez, boas-vindas a todos, e eu queria pedir para a coordenação já colocar o Alexandre aqui na nossa discussão, junto com a Ana Cristina, para começar a organizar a primeira palestra dessas atividades. Bem-vindo, Alexandre, obrigado por se juntar a nós essa manhã. Bom dia, Esther, bom dia a todas as pessoas que nos ouvem, bom dia, Ana Cristina. É um prazer, na realidade, estar aqui com vocês nesse dia que a gente lembra, né, 40 anos de enfrentamento da epidemia de HIV/AIDS. Acho que vamos ter uma manhã bastante rica e, enfim, com boas discussões. Eu gostaria de apresentar, né, a doutora Ana Cristina Ferreira. A Ana Cristina, ela é médica, infectologista, né, ela é formada aqui em São Paulo, nas escolas federal e também pela Universidade de São Paulo. Tem uma larga experiência, né, com os ensaios clínicos, com a Fiocruz, e atualmente está coordenando os programas de HIV, AIDS, hepatites virais no Ministério da Saúde, no âmbito do Departamento de Infecções de Condições Crônicas, né, que pertence à Secretaria de Vigilância e Saúde, né. Ela vai apresentar para nós um pouco sobre as tendências, né? Hoje, como eu estava dizendo, são 40 anos de epidemia, né? Acho que nós já conseguimos avançar muito, temos muitos conhecimentos, acho que nunca tivemos tantas oportunidades nesses 40 anos para efetivamente enfrentar a doença. Hoje não seria esperado, né, do ponto de vista dos nossos conhecimentos, que uma pessoa assim, se infectasse, ou uma pessoa adoecesse ou morresse pelo HIV. Infelizmente, não é essa a situação que nós estamos vivenciando. Então, portanto, acho que a doutora Ana Cristina terá uma boa oportunidade para discutir conosco os desafios que enfrentaremos nesses anos que se seguirão da epidemia de HIV. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia. Gostaria de dar bom dia a todos, agradecer pelo convite em nome do Dr. Gerson e também do departamento. Em especial, bom dia, professor Esper, doutor Alexandre.
Eu vou falar hoje sobre o HIV/AIDS no Brasil, epidemiologia e ações de controle. O doutor Alexandre já me apresentou, né? Então, sou atual coordenadora de vigilância de HIV/AIDS do DCCI, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Pode passar, por favor. Não sei se eu consigo... Aqui. Desculpa. Bom, então aqui um cenário atual, né? Então, pela projeção da cascata do cuidado contínuo, nós temos hoje uma estimativa em 2020 de 936 mil pessoas vivendo com HIV no Brasil. Dessas, a gente tem 116 mil que não conhecem a sua condição serológica. Por ano, nós temos quase 42 mil novos casos de HIV notificados no Sinam, então estamos, né, perto de 1 milhão de casos. Nós temos 677,3 mil pessoas vivendo com HIV em terapia antiretroviral, por dados do boletim, e nós temos 60,4 mil pessoas no gap de tratamento, que seriam as pessoas que têm o diagnóstico, mas ainda não iniciaram o tratamento, que é um dos nossos focos de abordagem. Também temos 32,8 mil pessoas com carga viral detectável, 127 mil pessoas em abandono acumulado e 938 gestantes com carga viral detectável. Então, aqueles últimos dados são os dados das pessoas que estão nas lacunas que a gente precisa focar para tratar. Em relação à epidemia, nós temos hoje uma epidemia concentrada no Brasil, né? Então, com alguns dados de prevalência de estudo, de 2007 a 2017, a gente tem uma prevalência de até 36,7% em mulheres trans, 18,4% em homens que fazem sexo com homens, entre 5% e 6% em profissionais do sexo e pessoas usuárias de drogas, em comparação com 0,4% na população geral. Então, isso faz com que a gente também tenha uma estratégia de testagem focalizada nessa população. Então, em relação ao número de casos de HIV, então a gente observa de 2009 a 2019 um aumento do número de casos, né? Provavelmente relacionado ao aumento do diagnóstico, né? Também a gente tem uma redução a partir de 2015 da taxa de detecção de AIDS e da mortalidade por AIDS, e também esses dados eles podem estar relacionados com uma mudança a partir de 2014 da estratégia com tratamento para todos, independente do CD4. A taxa de detecção de infecção em gestantes, ela tem, de 2009 a 2019, ela teve um aumento, que também pode estar relacionado a um aumento do diagnóstico das gestantes e a estratégias que visam isso. E, consequentemente, né, consequentemente, nós temos uma redução da taxa de detecção de AIDS em menores de 5 anos. Então, a gente tem um percentual que foi evitado, provavelmente, pelo tratamento dessas gestantes diagnosticadas durante a gestação. Esse gráfico, ele resume um pouco todo esse cenário, né? Aqui, os casos de HIV em amarelo. Em vermelho, a gente vê os casos de AIDS, né, com essa redução, também em menores de 5 anos. E em verde, nós observamos também um aumento da taxa de detecção em gestantes, e o óbito também observamos em roxo um decréscimo. Por esse gráfico, a gente vê a taxa de detecção de AIDS segundo a faixa etária, então a gente observa uma tendência de 2009 para 2019 na população de 15 a 30 anos, em que a gente houve um aumento da taxa de detecção de AIDS nessa população relativa e uma diminuição em acima. Então, existe um deslocamento para essa faixa etária, que é algo que nos preocupa. A taxa de detecção de HIV em gestantes, a gente, olhando por região, né, a gente observa uma taxa muito superior nacional na região sul, mas também superior na região norte, que são regiões que a gente precisa olhar, né, focalizar o olhar, assim como a taxa de detecção de AIDS é também maior nessas duas regiões do país. E o mesmo acontece em relação à detecção de HIV em gestantes. Agora eu vou falar um pouco das ações do controle, né, que nós temos feito no contexto da pandemia, mas não só. Então, a gente vai falar um pouco da doença avançada, a gente tem que ter um olhar específico para isso, né? Vamos falar um pouco sobre também o cuidado compartilhado que anda junto com essa avaliação da doença avançada, para que a gente consiga
priorizar o atendimento de quem tem doença avançada, a gente precisa compartilhar o cuidado com a atenção primária em saúde, a ampliação das competências de atendimento multiprofissional, o estímulo à testagem, em especial a testagem focalizada, a ampliação da oferta e redução do tempo para início de terapia antirretroviral, algumas atualizações e inovações que eu vou pontuar aqui, o fortalecimento do monitoramento clínico da pessoa centrado, a PEP e a PrEP, né, e a expansão dessas estratégias de prevenção, e o autocuidado das pessoas vivendo com HIV. Então, primeiro, falando um pouco da doença avançada, né, a gente tem uma proporção de pessoas com 2 anos ou mais, aqui a gente mostra as que iniciaram. Quantas dessas iniciaram com CD4 menor que 200, que seriam a roxa e a rosa, né? Então, a gente tem um percentual em 2021 de 27% de pessoas que iniciaram o target com CD4 menor que 200. Ainda assim, se a gente for olhar para menor que 350, ainda tem mais 19%. Então, a gente tem uma taxa de apresentação tardia muito alta e a gente tem o objetivo de reduzir isso. Para isso, a gente criou esse projeto de doença avançada, que vai focar principalmente nas pessoas com CD4 menor que 200. A gente está em construção um guia para abordagem, né, em consonância com a OMS, né, e também uma atualização do manejo da co-infecção pelo HIV-TB. Nesse gráfico aqui, a gente observa as pessoas que, com 2 anos ou mais, que fizeram o primeiro CD4, não as que iniciaram, mas isso acontece da mesma forma, por região. Então, a gente observa que na região norte, por exemplo, e algumas outras regiões, a gente tem uma taxa de apresentação de diagnóstico, né? Primeiro CD4 já com um CD4 menor que 200 alta, né? Então, o olhar, ele tem que ser voltado para isso, até pelo risco dessas pessoas. A gente observou as internações relacionadas ao CID, né? Então, pegando os CIDs de B20 a B24, como se distribui essas internações. Então, a gente observa que em alguns lugares a gente tem uma concentração, assim como em outros lugares a gente não consegue, a gente tem pouca oferta de serviços de internação. Então, a ideia é olhar para isso, para melhorar essa rede de internação para poder abordar o paciente com a doença avançada. Dentro desse projeto, a gente tem, primeiro, a identificação das pessoas que vivem com HIV com CD4 menor que 200 de forma rápida. Para isso, a gente vai contar com estratégias de CD4 rápido e um teste rápido também em avaliação. A partir daí, a gente quer acompanhar essas pessoas, né, poder dar o suporte diagnóstico. No caso, a gente vai ofertar o CRAG, o LAN e outras estratégias de avaliação de co-infecções que poderiam levar a uma morte ou uma doença grave. Então, a gente quer tentar fazer o diagnóstico precoce e, quem sabe, o tratamento preemptivo. Para isso, vai ser necessário aumentar essa rede para também fazer a punção lobar, no caso do CRAG positivo. A gente vai fazer a busca ativa das pessoas em abandono, trabalhar com matriciamento, porque são casos complicados. Então, a gente sabe que tem pessoas que não vão ter acesso a especialistas, né, com experiência nesse cuidado. Então, a ideia é fazer o matriciamento e também a terapia preventiva e o tratamento para tuberculose latente, no caso. Junto com a doença avançada, a gente precisa fazer o cuidado compartilhado, né, com a atenção primária em saúde. Então, esse ano a gente lançou a linha de cuidado. Nessa linha de cuidado, a gente mostra todos os lugares dentro de cada um desses quadrados. A gente tem todos os fluxos para orientar o profissional de saúde em como manejar o paciente. A gente tem feito estratégias de treinamento também para que o cuidado na APS ele se expanda e consiga desafogar o serviço de atenção especializada para que ele possa priorizar a agenda dos pacientes com doença avançada e os pacientes com co-infecção. Junto disso também a gente tem as recomendações de ampliar a testagem, né, com a focalização da testagem. Então a gente também lançou esse guia rápido de testagem focalizada para o HIV. Ampliação do autoteste, né, do HIV no Brasil, a gente mostra que a cronologia, desde o registro, né, até o início do piloto, e hoje a gente tem uma ampliação do uso do autoteste, que foi um pouco ampliada, né, com a questão do distanciamento social, e hoje a gente tem usado o autoteste como distribuição para pares, como estratégia de distribuição para pares, que podem pegar os autotestes na UDM e distribuir para seus pares, que é uma estratégia conhecida, né? E aqui a gente vê como os autotestes disponibilizados, eles têm aumentado no último ano, existe uma certa flutuação, mas esse ano, com essa estratégia, ele já subiu.
Em relação à ampliação automática da validade, então, na pandemia, nós tivemos desafios para manter as pessoas em tratamento antirretroviral, para poder minimizar isso, houve uma ampliação da validade, então as pessoas podiam usar o formulário por mais tempo, tanto de tratamento quanto de PrEP, então houve esse ofício. E também a expansão do tempo, né, de dispensação, de 30 dias para 90 dias. Então, a gente teve uma inversão. Em 2019, a maioria das pessoas pegava para 30 dias. Em 2021, a maioria já pega para 90. Com certeza, a gente precisa ampliar mais a dispensação para 90 e estamos trabalhando para isso. Em relação ao estímulo do início oportuno, né, de antirretroviral, a gente quer começar o mais rápido possível. A gente tem, em 2020, uma queda dos novos casos de início de Hiv, provavelmente pela pandemia e diminuição de procura, mas a gente conseguiu manter ainda o aumento do número de pessoas em tratamento, provavelmente decorrente dessas estratégias de extensão de formulários, entre outras, telemedicina, que foram implementadas. Entre as atualizações, né, temos a atualização do PCDT de adultos, que é um protocolo para orientação dos profissionais da rede. A gente vai ampliar o uso do dolutegra, inclusive para mulheres em idade fértil e gestantes. Também o Daruna de 800 para troca para os pacientes com carga viral indetectável e como IP preferencial para início de tratamento. A simplificação da TARV, né, com a terapia com 2 drogas, para as pessoas que têm a possibilidade, sem resistência. Instituímos também a farmacovigilância de eventos adversos com um novo formulário, que é muito importante para a gente entender como a gente tem andado com isso. E começamos a orientações para abordagem após abandono, junto com a linha de cuidado da doença avançada e a incorporação de novas tecnologias para diagnóstico de tuberculose, criptococose e também profilaxia de LTB. Junto, né, nessa atualização do PCDT de adultos, uma das mudanças é a questão do dolutegravir, que volta a ser uma opção terapêutica para as mulheres em idade fértil e gestantes, que claro, com a elucidação de toda a questão dos dados que houveram sobre o defeito do tubo neural, mas a gente, com muitas discussões, né, a gente percebe que esse risco ele está cada vez menor dentro de todas as exposições observadas. Então, a gente considera possível o dolutegravir como uma opção terapêutica para as mulheres. Também uma autorização do PCDT, que é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas de Pediatria. Então, a gente mudou primeiro a profilaxia, que vai ser avaliada em 2 ou 3 drogas, dependendo do risco da gestante. Também vamos ter a carga viral coletada ao nascimento, e qualquer carga viral detectável vai ser imediatamente coletada, não só coletada uma nova, mas também iniciado um tratamento preemptivo, até elucidação diagnóstica, com inclusão do DNA para viral como ferramenta diagnóstica nesse momento. E as crianças com carga viral indetectável vão manter a investigação conforme a idade, e o DNA para viral, conforme eu falei, vai ser incluído tanto para essa elucidação depois de uma primeira carga viral detectável, quanto para as crianças que não, por conta de um peso menor que 2,5 quilos, não conseguem coletar uma amostra suficiente para uma carga viral. E no tratamento também, além da nevirapina para crianças prematuras, a inserção do dolutegravir para crianças maiores de 4 semanas. O INI já é o esquema preferencial devido à nossa alta resistência de nevirapina, mas ele, pela barreira genética, é complicado, então a inserção do dolutegravir é muito importante, né? E essa troca, ela vai ser guiada, né? A ideia é que ela aconteça num switch e as crianças em abandono a gente consiga chegar nelas e detectá-las para poder trocar para o dolutegravir. Por conta disso, a gente tem uma estratégia também de abordagem na pediatria, com busca ativa dessas crianças com carga viral detectável, referenciamento, revinculação, a capacitação profissional desses profissionais em toda a rede, a priorização da genotipagem, que vai precisar ser feita nessas crianças em falha, e o apoio de SUS, né, da assistência social, porque a gente sabe que as vulnerabilidades relacionadas ao cuidado da criança são muito grandes, e tem muito a ver com essa carga viral detectável, com o abandono, com a falha, e muitas vezes com as questões do cuidador também. Então, a gente tem uma estratégia para a abordagem da pediatria nessas crianças de 2 a 6 anos, que também estamos com esse projeto. Aqui, o PCDT de PEP,
que foi lançado também, a gente tem uma simplificação do segmento, então não é mais obrigatório o retorno com 14 dias, a gente pode, a não ser que a pessoa tenha uma indicação, ela pode voltar com 28 dias, e o estímulo à prescrição por outros profissionais, enfermeiros, farmacêuticos, e também a recomendação para pessoas com potencial de gravidez e gestantes. Então, também os novos antirretrovirais em crianças em consonância com essas recomendações do PCDT de pediatria e adulto que eu falei. A gente teve, entre as inovações, né, a simplificação das fichas de atendimento, para que, de fato, a gente consiga expandir a PrEP, né, para que ela chegue, ela não precisa, as pessoas não precisam mais de uma ODM no local, o prescritor, ele não necessita ter um cadastro mais no Ciclon, ele tem uma ficha de uma folha de atualização, então isso minimiza muito o fluxo simplificado, ele possibilita a expansão. E a ideia é a inclusão de novos pontos de atenção, ampliar a rede para a população mais vulnerável. E junto disso, a gente também tem o piloto do PrEP no privado, que conseguiu ampliar também a PrEP. Então, a expansão da PrEP é uma estratégia que está acontecendo também. Além disso, a gente tem a melhoria do sistema Laudos, que é um sistema para o profissional de saúde. A gente está ampliando as opções aqui dentro, desde preenchimento automático até possibilidade de ter uma visualização de todos os dados ao mesmo tempo, uma separação, a gente vai incluir outras opções, inclusive questões relacionadas aos gaps, né? A pessoa que tem uma carga viral, os pacientes daquele profissional, né, que estão com carga viral detectável, que tem o diagnóstico que não trataram, que tem alguma lacuna, né, que a gente chama, ou as gestantes com carga viral detectável, todas as crianças com carga viral detectável, todos esses, a ideia é que isso esteja facilmente visualizado no sistema laudo para que ele possa fazer uma busca ativa e ir atrás desses pacientes. Então, aqui, a gente já tem essas lacunas, né, a gente já tem um sistema de monitoramento que é o SYNC, mas esse é um sistema que ele hoje é usado pelos gestores, e ele é um sistema muito importante, que a gente tem feito várias oficinas para ampliar o uso, e ele olha para essas lacunas, né, as pessoas sem início de antirretroviral, com TARV sem supressão viral, em abandono, gestantes com carga viral detectável ou aqueles com CD4 menor que 350 que precisam do tratamento para ILTB. Então, essas pessoas, elas ficam listadas, e a partir disso é possível que se identifique quem são as pessoas que a gente precisa, de fato, ir atrás, e isso vai acontecer também no Laudos. E, por fim, o autocuidado, né? A gente tem um aplicativo Viva Bem, ele é um aplicativo que possibilita que o usuário veja as suas questões, ele consegue ter acesso ao seu resultado de CD4, ele consegue ter resultado de carga viral, de genotipadinha, ele não depende do profissional, de ir até o profissional para ter o seu prontuário, ele consegue ter acesso a esses dados, e a ideia é ampliar o uso e ampliar a comunicação com o usuário através desse aplicativo. Então, a gente tem feito um trabalho de estimular o uso do aplicativo Viva Bem. O público-alvo é pessoas que vivem com HIV em geral, mas a gente também expandiu agora para as pessoas em uso de profilaxias medicamentosas, né, como a PrEP, e também outras pessoas que fazem uso de medicamento contínuo. Então, o Viva Bem tá aí já para os usuários, e a gente quer ampliar ainda mais. Então, ele vai ter o histórico de esquemas, o registro de outros medicamentos, vai emitir alerta, você tem tantos dias para pegar de antirretroviral, para ir buscar, né? Monitora as trocas, ele consegue registrar lá o que aconteceu com ele, então ele consegue ter um prontuário próprio, né? E ele consegue adicionar exames que ele fez em outros lugares, ele tem essa opção, e registrar, olha, tem que pegar o remédio tal dia, ele consegue registrar esses alertas. Então, ele é uma ferramenta de autocuidado importante que a gente tem estimulado e pedido aos profissionais para nos ajudar a estimular também. Bom, era isso. Muito obrigada a todos pela oportunidade de poder falar um pouco sobre a epidemiologia e os avanços que a gente tem trabalhado para tentar minimizar esse problema. Ana, muito obrigado pela sua apresentação. De fato, ela foi bastante extensa, né? Passando aí pela epidemiologia e por todas as iniciativas que que o Ministério tem executado. Nós, infelizmente, estamos com o tempo bastante estourado, né? A gente tem mais um minuto para passar para outra fase. Então, eu gostaria só de fazer uma pontuação e ouvir um pouco o seu comentário. De fato, me chamou muito a atenção as novas propostas, né, para manejo clínico
das várias situações, né, enfim, da abordagem clínica em relação ao HIV. Me chamou também bastante atenção as iniciativas no sentido de facilitar a prescrição e o acompanhamento, né, tanto do ponto de vista do tratamento como do ponto de vista da prevenção. E eu me fiquei aqui um pouco perguntando que, num outro ponto, a gente tem uma situação nos serviços de saúde. As ONGs acabaram fazendo algumas manifestações em alusão ao dia 1º, com muita restrição da capacidade dos serviços de saúde, né? Quer dizer, um pouco pressionado aí pela incidência e pela prevalência da doença, os serviços estão bastante lotados, né? Então, um pouco queria ouvir de você essa questão, como conjugar, né, os protocolos clínicos com a estrutura atual do Sistema Único de Saúde do ponto de vista do cuidado. E também pedir para você um pouco comentar como que daria, então, também para trabalhar as questões de cuidado, mas que a gente tem visto que a epidemia tem se concentrado, de fato, em populações que estão com maior desfavorecimento social, né? Sim. Eu acho que o grande desafio é realmente o compartilhamento do cuidado. A gente tem um cuidado que ele foi ele se concentrou muito no serviço de atenção especializada, historicamente. Esse serviço de atenção especializada, ele não consegue dar conta de todas as pessoas vivendo com HIV, e a descentralização e compartilhamento, porque não é descentralizar, é conseguir avaliar o risco, e esse risco compartilhar o cuidado com a atenção primária, né, com outros profissionais, conseguir usar outros profissionais de saúde. Eu acho que isso é muito desafiador, mas eu não vejo outra saída a não ser essa, porque o sistema, mesmo a atenção primária, ela é sobrecarregada, mas a gente tem que trabalhar para que exista um olhar da atenção primária que é capilarizada, para que ela consiga dar o suporte aos pacientes e ter a referência não tão estrangulada como acontece hoje, né? Então, a gente tem pacientes que precisam ser atendidos pelos especialistas que não têm conseguido. Eu entendo essas manifestações, eu acho que, de fato, é uma luta, e essa luta, ela passa um pouco pelo cuidado compartilhado. Em relação às populações mais vulneráveis, eu acho que esse é um trabalho difícil, eu acho que também passa pelo cuidado compartilhado, mas também algumas estratégias inovadoras que a gente precisa ter para chegar a essa população, né, e que a gente vê em outros países, né, como abordagem por pares, conseguir estratégias que fujam, além não só do cuidado médico. Eu acho que o médico, ele não precisa ser tão centrado ali. Isso existe também uma questão educacional, populacional, para que a gente consiga ampliar, porque precisamos ampliar. A gente tem diagnosticado mais, mas a gente tem tratado todos, né, que a gente diagnostica, e isso implica numa ampliação da rede. E essa ampliação, ela tem que ampliar junto com toda a rede que a gente tem de serviços, não simplesmente na atenção especializada. Então, eu acho que eu enxergo muito dessa forma, né, eu e o departamento em si, para que a gente possa atingir. E as estratégias de prevenção, né, eu acho que a gente tem que ampliar as estratégias de prevenção, a gente tem buscado essa ampliação mesmo com bastante empenho, porque a gente já sabe que isso modifica, e é uma forma da gente conseguir evitar novas infecções que é comprovado, né? Obrigado, Ana. Eu te agradeço muito a sua participação, a sua contribuição. Tem uma pergunta aqui da Ariane, que está perguntando como que devem ser intensificados os cuidados em casos de co-infecção, mas eu imagino que talvez a Ariane poderia entrar em contato com você e fazer a gente tem o tratamento @aids.gov.br, ele é um canal de comunicação aberto, podem nos escrever. Eu acho que essa pergunta, ela é ampla e ela merece um pouco mais de atenção do que esses poucos minutos, então a gente vai ficar feliz de receber o seu contato, Ariane. Bom, obrigada. Muito bem. Muito obrigado, Ana, um bom dia para você. E, Esper, eu passo a bola agora para você. Ainda bem que eu consegui matar saudades de você pelo vídeo, né? Porque o que nos separa é um andar na faculdade, mas desde que começou essa pandemia, acabamos não nos vendo, né? Então, obrigado pelo convite e foi bom compartilhar esse momento aqui com você. E com todos que nos acompanharam nessa
enfim, nessa palestra aqui da Ana. Obrigado, Ana Cristina. Obrigado, Alexandre. Um prazer vê-los aqui. Agora eu vou pedir para a Camila e para a Pissi entrarem para dar continuidade às nossas atividades. Mais uma vez, um abraço a todos do nosso programa do Ministério. Muito bem. Camila, com você. Bom dia a todos, meu nome é Camila Donini, eu sou médica infectologista e eu venho aqui hoje com o intuito de apresentar a nossa próxima palestrante, a Pissi, que vai trazer bastante informações importantes em relação à comunidade junto à pandemia. Então, a pandemia da AIDS, desde o início lá da década de 80, teve uma participação bem intensa, importante e imprescindível da comunidade, tanto no início dos diagnósticos, da possibilidade de tratamento, dos primeiros usos de medicação, até hoje, que interfere e ajuda muito em conjunto, né, no desenvolvimento das políticas públicas e no enfrentamento dessa epidemia, ajudando na discussão da situação da comunidade. Então, é um prazer apresentar a Prisci Bruja, travesti, biológica e fármaco possuída vivendo com HIV, mestre em antropologia social e educadora comunitária da Faculdade de Medicina da USP e articuladora de saúde na Coordenadoria de AIDS de São Paulo e na ONG Casa Chama e Coletiva Louca do Efavirense. Bem-vinda, Pissi. Oi, gente, tudo bem? Obrigada, Camila. Bom dia a todas, todos e todes que estão aqui. Fico muito honrada com esse convite e poder contribuir com essa discussão. Bom, então vamos lá, né? Quando eu fui convidada para compor esse debate, sobretudo por se tratar do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, e, enfim, um simpósio cujo título é 40 anos de AIDS, eu refleti bastante sobre a emergência desse momento e o significado dessa data, né? Ao escolher o título Guerras Culturais e Produção de Tecnologia Social, eu pensei em discutir um pouco sobre o processo de construção da epidemia de AIDS e da sua politização, e também trazer experiências dissidentes de resistência, inclusive de grupos não institucionalizados, e assim inseri-los no rol das disputas políticas contemporâneas. Isso porque vale lembrar os direitos de nós que nós temos enquanto pessoas vivendo com HIV e AIDS no Brasil, é fruto de muita articulação, de luta política, de pesquisas, inclusive partindo de iniciativas até mesmo individuais, em momentos em que não havia quaisquer políticas públicas de combate à AIDS. Enfim, a gente sabe que foi derramado muito sangue para que hoje, por exemplo, eu pudesse estar aqui sentada e contribuir com essa discussão, né? E é justamente pensando nesse processo histórico e contínuo que eu iniciei esse debate me questionando e nos questionando qual o futuro da epidemia ou da pandemia de AIDS no Brasil? Como a gente pode resgatar o título de referência mundial no enfrentamento à epidemia dentro de um cenário de completo desmantelamento e de sequestro das infraestruturas públicas de saúde e educação? Se as políticas de AIDS e o próprio SUS se constituem em consonância com o aprofundamento da democracia, o que sobrará em um regime distópico e com uma população destituída de direitos? Então, eu escolhi iniciar esse debate pela clássica história do Gaitan Dugas, conhecido como Paciente Zero, porque ela é bastante simbólica, representativa e também disparadora de um olhar enviesado e produtor de hierarquias sociais que acompanha a nossa vivência com HIV e AIDS, né? Em outubro de 2016, teve uma publicação na revista Nature que trouxe uma pesquisa genética que reconstruiu a rota pela qual o HIV teria chegado nos Estados Unidos, né? Essa pesquisa foi realizada pelo geneticista Warren Bay, e ela coloca em xeque aquilo que se tornou um dos maiores pânicos moral, racial e sexual, disparadores de uma forma de se pensar a AIDS, especialmente no Ocidente, né? E criou-se uma espécie de bioidentidade calcada dentro de uma lógica de risco. Com o Gaitan Dugas, em 82, a gente pode dizer que a gente criou, de maneira bastante pejorativa, o primeiro corpo aidético da história. Bem pesado mesmo, né? O Dugas, ele era um homem cisgênero, homossexual, branco e franco-canadense, e ele trabalhava numa companhia aérea, né, e estava internado porque ele estava com Kaposi. E naquele momento, alguns investigadores, dentre eles o sociólogo William Darrow
e pesquisadores do CDC dos Estados Unidos foram em busca de Douglas para poder investigar alguns tipos de aparição desse tipo raro de câncer, né? E daí foi construído um sociograma de indivíduos com Kaposi, e o Douglas estava representado perto do centro, sendo marcado como paciente O. Né? Segundo o que se relata na época, teria sido a mídia a responsável pela má interpretação da categorização de Douglas, porque o O ele era referente a Out of California, e não zero, como se pretendeu ser. Né? E as consequências que se produziram a partir dessa nomeação, elas repercutem para muito além de um cenário epidemiológico, né? Atingindo e construindo o imaginário popular através de redes que estavam lapidando uma epidemia. E apesar de uma roupagem científica, preceitos morais eram introduzidos e amplamente propagados em abordagens midiáticas sensacionalistas, né? Essas abordagens passaram a estar presentes também em discursos jurídicos, em práticas cotidianas, no silêncio, né? Eu sempre lembro do Foucault, ele falava, a verdade é o que circula, né? E o que está circulando? O Douglas ele foi mundialmente conhecido e acusado de ser o responsável pela introdução e disseminação do vírus da AIDS nos Estados Unidos. Então ele e a família dele foi totalmente estigmatizado e violentado. E só em 2016 que a gente comprovou cientificamente que ele era apenas um dos milhares de cidadãos que viviam com HIV e AIDS nos Estados Unidos já pelo menos desde os anos 70. Né? Aos olhos da sociedade, do senso comum, o Douglas ele rompe com vários tabus relacionados à sexualidade. Ele, associado a práticas sexuais socialmente execradas, né, em espaços como sauna, por exemplo, ele foi acusado de ter tido milhares de relações sexuais e ter sido responsável pela contaminação de 250 pessoas. Além disso, também circulavam ideias de que, por trabalhar numa companhia aérea, ele provavelmente teria trazido a AIDS do Haiti e de que esse vírus, por sua vez, provinha de África. Então, assim, a inquietude política expressada pelos dados epidemiológicos e pelos pânicos acionados pelos meios de comunicação de massa pode ser interpretada, sobretudo, a partir de dois vieses. Né? Por um lado, ele se desenvolve a partir de um trânsito proibido, né? A gente está vendo o transporte de um vírus que invade as fronteiras imperialistas através de um corpo imoral. E, por outro lado, a gente tem uma amálgama cultural entre sexo, desejo e punição, e que não é novidade na história da humanidade, né? Especialmente no Ocidente. Só que a lógica que se desmascara por trás desses dispositivos faz parte de um processo de transformação do regime da sexualidade que a gente tem no Ocidente, especialmente no século XX. Veja, os efeitos dessa nova forma de controlar os corpos, né, tanto no âmbito individual, anátomo-político, como também em relação à governamentalidade, né, à biopolítica, operam a partir de uma rede de articulações entre diferentes dispositivos de controle, no sentido de redesenhar uma moralidade sexual. Então, veja, a gente projeta novos sujeitos perigosos ou abjetos em oposição aos cidadãos respeitáveis, ou aqueles que merecem, por suas qualificações morais, serem integrados, assimilados à sociedade. Né? Dentro desse protótipo, o paciente zero, né, representa uma ameaça à sociedade. E esse corpo ele traz uma história que, de certa forma, é uma fissura dentro de um sistema patriarcal masculinista. Né? E essa história mobiliza não apenas, como não é pouco, mas não apenas a homofobia, mas especialmente o racismo e a xenofobia. Né? Dessa forma, são criados os pilares de uma epidemia que se dissemina e que é capaz de reforçar os preceitos morais, preceitos coloniais, reforçar o controle e escancarar as disparidades sociais. Né? É algo que cria castas e que agora conta com 40 anos de história de muita luta, tanto pela possibilidade de existir, de ter uma qualidade de vida, como também, e que é dessa mesma esfera, né, uma luta pela transformação dos significados introjetados em relação à epidemia de AIDS. No movimento social e na literatura acadêmica em HIV e AIDS, é meio que consenso a gente considerar os avanços biotecnofarmacológicos de controle do HIV, né? Mas quando se trata das questões relacionadas ao estigma, pouco tem se avançado, né? E daí como que a AIDS chega no Brasil? Ela chega como peste gay, né, claro. E justamente por isso há um completo abandono do Estado
que não financiava pesquisas e redes de apoio às pessoas vivendo com HIV e às comunidades marginalizadas, né? Mas, como diz uma amiga minha, a atriz Renata Carvalho, se a peste é gay, a travesti é a mãe. Né? E aí a gente tem uma série de operações policiais, especialmente em São Paulo, mas no Brasil inteiro, né, como Operação Riquete, Rondon, Esquadrão Mata-Bicha e principalmente a Operação Tarântula. Né? A Operação Tarântula ela já acontece em 87, então já é uma redemocratização, né? A gente já está num outro período, e constituem uma ampla perseguição policial no centro de São Paulo contra as travestis. A Polícia Civil caçava, prendia e matava travestis sob a justificativa de combate à AIDS. A pesquisadora Cel Cavalcante tem um artigo fantástico chamado Os Tentáculos da Tarântula, o qual ela investiga a racionalidade por trás dessa operação. E ela retoma uma matéria da Folha de São Paulo para mostrar como os discursos forjaram racionalidades e produziram pânicos morais e dinâmicas de seletividade penal a partir de uma inspiração lombrosiana, totalmente eugenista. E assim, os discursos produzidos naquele momento, eles passaram a operar como legitimadores de violações e possibilitaram a demarcar inimigos a serem combatidos. Né? Ao passo que a saúde pública era convocada a pensar em respostas para conter a epidemia, ao mesmo tempo o foco midiático estava muito direcionado aos grupos de risco, né? Inclusive como consequência dos discursos epidemiológicos, e acabou ignorando sumariamente a existência da epidemia em pessoas heterossexuais e cisgêneras. Então, isso certamente contribui para que surgissem cada vez mais reações ou repercussões midiáticas, mas também ações jurídicas e policiais que insistiam em colocar as travestis sob a lógica da inimizade e da abjeção. Para mim, o que há de revelador nos trabalhos da Cel Cavalcante é pensar a Operação Tarântula, impulsionada pelos registros de HIV, como calcada dentro de uma lógica evolucionista que aciona um direito penal do autor, quer dizer, do delegado, da polícia, do jurista, enfim, contra as travestis. Né? E a justificativa de prender a gente, de matar, ela é acionada sob a desculpa de combate à AIDS, né? Só que a partir de um processo de incriminação social operado pela norma e impulsionado pelos meios de comunicação. Ou seja, no fundo, não tinha necessidade nenhuma de ter uma lei específica que se comprovasse essa perseguição, né? Porque ela já estava socialmente autorizada. E não se trata tampouco de impedir uma ação que determinados grupos estariam fazendo, mas diz muito mais de reprimir ou eliminar a existência dessas pessoas por sermos quem somos. Essa abjeção importada, ela elabora amplos processos de desumanização do outro, né? E o encarceramento e o controle constante e até mesmo o extermínio se justificam por relações que são dadas a priori. Não é mesmo? E assim, o curioso é que, ao mesmo tempo que a gente vivia esse nível de perseguição política e policial, a gente tinha também uma outra arena de disputa. Né? A história da Brenda Lee é um marco na história de AIDS no Brasil. Ela abriu a sua casa para pessoas vivendo com HIV e AIDS, especialmente mulheres trans e travestis, e construiu o primeiro centro de acolhida às pessoas vivendo com HIV e AIDS. Assim, com o tempo e com a quantidade de meninas que chegavam até ela, construiu-se também uma parceria com o então incipiente programa de AIDS, né, que passou a construir, junto com ela, a primeira política pública em HIV e AIDS no Brasil. E assim, infelizmente, ela foi assassinada, né, porque, bom, desde que a gente computa os dados no Brasil, a gente está em primeiríssimo lugar no assassinato de pessoas trans e travestis, mas a história, ela continua a inspirar uma série de ações para as populações historicamente vulnerabilizadas. Inclusive, até o Google fez uma homenagem a ela recentemente. Assim. E falando bem brevemente dela, né, logo depois da Operação Tarântula, justamente para destacar o caráter de disputa social, ou melhor, para que a gente possa realmente enxergar esses processos enquanto parte de uma guerra cultural em constante disputa. Veja, quando a gente pensa em HIV e AIDS, muitas são as estratégias articuladas para nos tirar de circulação, para nos fazer adoecer. Se não por AIDS, mas por falta de saúde mental, por exemplo, né? Pela exclusão, pela produção da marginalidade, pelo encarceramento. E aqui nesse slide eu trouxe para vocês, falando de encarceramento,
que também é a minha pesquisa de mestrado, né, o histórico de tentativas de se criminalizar a transmissão do HIV no Brasil, porque eu acho que ele ilustra muito bem esse processo de guerra cultural que a gente está falando. Veja, desde o início da epidemia de AIDS, circulam inúmeras histórias sobre supostas transmissões intencionais do HIV. Inclusive, muitos nomes já foram dados para nos alocar enquanto vetores de doença, né? Aidético, predador sexual e, mais recentemente, carimbador. E é especificamente sobre isso que eu queria comentar e que dialoga diretamente com a última tentativa de se tornar a transmissão supostamente deliberada do HIV como um crime hediondo. E assim, de acordo com os discursos midiáticos que circularam após 2014, a ideia geral é de que esse clube do carimbo, né, quem faz parte são carimbadores, segundo eles, consistiria em um grupo de homossexuais masculinos que supostamente transmitiriam o HIV de propósito, ou disseminariam técnicas na internet de como transmitir. E as altas taxas de infecção por HIV no Brasil, acima de 40 mil desde pelo menos 2015, seriam evidências da proliferação dessa prática, que já se enquadraria como um problema de saúde pública. Só que a partir dessas reportagens, a gente tem uma ampla atividade parlamentar, desarquivando os projetos de lei para que a transmissão deliberada do HIV fosse tipificada como crime hediondo. Né? E uma coisa interessante que pode ser notada é que há uma espécie de afinidade eletiva entre as grandes mídias e alguns parlamentares, né? Porque a gente identifica nos relatórios de tramitação dos projetos de lei a utilização de trechos das mídias, sim, sem tirar nem pôr, né? Como se a notificação midiática da existência de um suposto clube do carimbo justificasse por si só a existência de uma epidemia de contaminação dolosa de pessoas com HIV. É uma lógica bem lavajatista, né? Para vocês terem uma ideia da arena de disputa, revistas católicas postavam matérias falando quanto eles eram respeitosos e inclusivos com a população LGBTQIA+, enquanto que essa população articulava estratégias de como contaminar a si própria com vírus mortal, né? E dessa forma se questionavam qual movimento era realmente homofóbico. Isso é a dobra do universo. E assim, enquanto isso, o que a gente presenciou a partir dessas reportagens foi uma articulação entre membros da bancada da bala e da bancada da Bíblia no Congresso Nacional, né, que tentaram construir essa tipificação penal. Mas essas ações também recebem uma reação, né, tanto da sociedade civil, com mais de 70 instituições organizadas, né, e também organizações internacionais, como o NIDES, e também com a criação de uma frente parlamentar mista de enfrentamento às ISTs no Congresso Nacional. Né? Então, assim, foram a sociedade civil e as evidências científicas, em especial a da indetectabilidade, da intransmissibilidade, que conseguiram fazer com que a gente não tivesse uma lei específica para nos criminalizar. E daí eu me pergunto, em que pé estaria a prevenção do Brasil caso essas leis tivessem sido aprovadas? Talvez, em como os países que possuem leis punitivistas, os serviços de saúde veriam ainda mais o afastamento das pessoas em relação às testagens e ao próprio tratamento, né? Uma vez que esses espaços eles não seriam mais vistos como um posto de saúde, né? Mas mais como uma delegacia. Então, assim, só que mesmo sem a aprovação dessas leis, como a gente fica nesse processo que é uma verdadeira atualização do estigma, né? E aqui eu estou falando de estigma enquanto uma relação cultural e uma relação de poder, né? Conforme trabalhada no próprio movimento de AIDS, e muito bem formulada pelo Richard Parker e Peter Eggleton. Nessa perspectiva, o estigma ele é visto enquanto algo dinâmico, porque, na verdade, ele é parte de uma economia de poder e de produção da diferença, né? Para a gente entender como funcionam as dinâmicas políticas do Estado e das comunidades face ao estigma, é preciso entendê-lo dentro de uma economia política da estigmatização e suas ligações com a exclusão social, porque é assim que se constrói a competição pelo poder, né? A produção de hierarquias, a manutenção das desigualdades sociais. Se eu pudesse sintetizar isso em uma frase, eu diria: é preciso ter poder para estigmatizar. Tem um artigo curtinho e bem interessante da Simone Monteiro sobre estigma, pânico moral e violência estrutural, que ela fala de como o estigma se retroalimenta dos pânicos morais e da violência estrutural. Por exemplo, sendo o estigma uma percepção distorcida, desproporcional, ou uma reação humana mais do que uma reação normal frente a um desconhecido assustador,
ele produz uma associação entre grupos com alguma marca com o potencial de desqualificar o outro, né? E, ao mesmo tempo, o pânico moral ele vai falar de estratégias utilizadas para se impulsionar o estigma, criando medo na sociedade, né? Ou ódio, enfim, a gente pode discutir isso, e justificando determinadas intervenções diante uma possível ameaça social. Ou seja, o pânico moral opera como um instrumento de reprodução da violência estrutural, ou a violência estrutural se utiliza do pânico moral, que em grande parte se apoia em processos de produção de estigma, né? E o que nós fazemos para desmantelar com essas relações de poder e construir a nossa cidadania, né? Daí a gente tem o que eu chamo de tecnologia social, não só eu, né? O movimento social também fala assim. A história da epidemia de AIDS no Brasil diz muito sobre um afastamento das noções de saúde coletiva e se aproxima, assim como outras epidemias também já fizeram, de uma noção de doença do outro, né? É a responsabilidade do outro. E esse outro somos nós, né? E o que a gente faz para se articular, para sobreviver? Grande parte da coalizão de defesa das positivas, das pessoas vivendo com HIV e AIDS no Brasil, das populações mais atingidas pela AIDS, foi construída pelas ONGs, né? Principalmente após os anos 80. Só que, e apesar de permanecerem como atores importantes, o modelo de ONGs tem sido constantemente enfraquecido desde pelo menos 2011, né, principalmente por conta de uma diminuição dos investimentos no movimento social, que tem impactado as atividades e comprometido o protagonismo das ONGs em relação às políticas públicas. E esse momento de enfraquecimento do terceiro setor e dos movimentos sociais também é responsável pelo surgimento de outras articulações, de outras produções, como é o caso das coletivas Amem e Louca de Favirens, por exemplo, né, que estão presentes aqui em São Paulo. E eu faço parte da Louca de Favirens, inclusive. Essas coletivas são majoritariamente compostas por pessoas negras e por pessoas trans e travestis de origem periférica, e juntas nós temos elaborado uma série de estratégias para que a prevenção e o cuidado seja pensado, desenvolvido e que esteja disponível para a nossa comunidade, né? Para isso, a gente faz uma série de coisas. A gente cria eventos onde grande parte das pessoas que se apresentam são artistas, são pesquisadoras vivendo com HIV e AIDS, né? A gente realiza projeções públicas, performances públicas, a gente elabora campanhas de prevenção, materiais, oficinas, workshops, e a gente também cria articulações com serviços de saúde. E aqui em São Paulo, especialmente com a Coordenadoria de AIDS e com o Programa Estadual de ST e AIDS, né, que muitas vezes disponibilizam uma equipe para estar presente nas atividades que a gente faz. E o que eu acho interessante também nesse processo é que é muito, muito incrível, é que a gente vê ser produzido por essas coletivas, né, é a construção de uma rede política de afetos e de produção de conhecimento, né? Aqui o afeto ele é entendido enquanto uma tecnologia de cura para nós, enquanto uma possibilidade de construção de imaginários, de novas utopias e, com certeza, de fortalecimento coletivo. A construção desses novos imaginários perpassa pelo desmantelamento da forma hegemônica sob a qual a AIDS é operacionalizada, né, que eu chamo de dispositivo da AIDS, muito inspirada no Nestor Perlonger. E a gente entende que isso só vai acontecer realmente quando as nossas corpas dissidentes forem vistas como dignas do cuidado, quando recebermos a nossa cidadania, que até agora nos foi negada, né? E a gente sabe que esse é um cenário de disputa. Falar em disputa, em 2019, a gente da Louca de Favirens realizou uma campanha de prevenção de carnaval paralela à campanha do Ministério da Saúde, chamada Avivamento Positivo. O contexto específico que nos mobilizou a produzi-la foi o fato de que, pouco antes de tomar posse como ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta contou à Folha de São Paulo que era preciso voltar a estimular as políticas de prevenção, as ESTs, e rever as estratégias de comunicação, mas que essas não poderiam ofender a família. Pouco tempo depois, já na campanha de prevenção do carnaval do ano seguinte, foram excluídas as populações mais vulnerabilizadas, fazendo com que a campanha dialogasse apenas com homens cisgêneros, independente de orientação sexual, e que ignorasse outras identidades de gênero, como mulheres cisgêneras e transexuais e travestis, sendo que são as mais afetadas pela epidemia.
A gente não pode esquecer que 20% dos homens cis-gays vivem com HIV e AIDS no Brasil, enquanto que quase 40% das travestis e mulheres trans também vivem. Quer dizer, essa prevalência altíssima nessa população, né, a gente sabe disso, ela não significa que a gente tem uma predisposição biológica à infecção, óbvio. Na verdade, o vírus, em termos de infecção, ele é bastante democrático, né, mas a sociedade não é. E o processo de infecção e de mortalidade por AIDS, hoje em torno de 12 mil pessoas mortas por ano, somente no Brasil, é fruto dessa falta de democracia. É falta de acesso à informação, falta de acesso à saúde, e à educação, né? E falta de autonomia dos corpos, dos próprios corpos, para a gente poder se utilizar das próprias tecnologias preventivas disponíveis. Como que você vai negociar isso? Se existe uma hierarquia nas relações de poder, né? Ao produzir essa contra-campanha, a gente já sabia, é óbvio, que a gente não alcançaria a mesma quantidade de pessoas que o Ministério, óbvio, né? Uma campanha televisionada. Mas a gente ainda assim considerou que era muito importante fazer essa movimentação e também de construir uma narrativa paralela que reconhecesse determinadas especificidades, mas que, sobretudo, falasse do ponto de vista de pessoas LGBTQIAP+, que vivem com HIV e AIDS. Isso porque é bastante comum que nós, positivas, que não sejamos vistas, né, nas campanhas de prevenção às ISTs, porque elas tendem a dialogar muito mais com as pessoas que não vivem com HIV e AIDS. É como se a gente tivesse cruzado uma fronteira de humanidade onde não há mais nada do qual se prevenir. E esse sentimento tem sido duramente discutido na Luta de Favirense e torna-se explícito através da nossa campanha que eu estou apresentando para vocês. Essa campanha ela se deu pelas redes sociais, teve uma visibilidade em torno de 200 mil pessoas e também foi projetada no carnaval de rua pelo bloco Ilu Obadmin, e a gente também expôs ela em vários serviços de saúde, inclusive no CRT, de São Paulo a Salvador. E daí eu gostaria de finalizar minha apresentação dizendo que, assim, estamos mergulhadas em uma guerra cultural. Acho que isso se tornou bem explícito nessa apresentação, mas a gente já sabe, né? Somos atravessadas pelo estigma e pela discriminação. Aliás, todo o debate em torno da ideologia de gênero é uma resposta cultural à nossa guerra cultural pela afirmação, pela nossa identidade, o nosso direito também, né? E por fins de privilégios. Ou seja, a gente também constrói essa guerra cultural. Ela não é unilateral, porque senão a gente já estaria morta. Então, o manejo da hermenêutica diatópica, né, que o Boaventura Santos propõe, quero dizer, dessa produção de disputa, nos ajuda a elaborar essa guerra em benefício das pessoas, em benefício, e não apenas para sua destruição, da forma que geralmente é feito, né? E isso acontece quando a gente produz tecnologia social que cria fissuras com as estruturas de poder, né? Quando a gente cria contranarrativas e elabora estratégias para colocá-las em disputa na sociedade. E o momento é de completa disputa, né? E a nossa preocupação precisa ser de pensar e elaborar estratégias para impulsionar essa força, né? A força das pessoas dissidentes, as narrativas historicamente apagadas, para que a gente possa romper com essa espiral de violência cotidiana, né? Para que a gente realmente encontre respostas que funcionem em relação ao controle das epidemias em geral. A gente está vendo com o Covid como que as coisas estão acontecendo, as coisas estão escrachadas. Veja, hoje é 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né? A gente está aqui na Faculdade de Medicina da USP, produzindo pesquisas, tentando produzir ações de fomento à comunidade, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Hoje nós teríamos o lançamento, às 14 horas, de uma campanha de saúde e de conscientização das pessoas, em relação às pessoas vivendo com HIV e AIDS, que eu e o Edmilson Atos, Francisco da Educação Comunitária, idealizamos, né, pensamos e articulamos, e mesmo com a carteirada da Faculdade de Medicina da USP, ainda assim nós fomos censuradas pelo metrô. Estava tudo certo e, de repente, foi cancelado na última semana. Né? Faltando menos de uma semana, na verdade, dizendo que o metrô estava fazendo uma seleção do que poderia e do que não poderia se tornar uma campanha. E assim, eram fotos super bonitas de pessoas vendo com HIV fora do que se espera, né? Sorrindo, bonitas, com saúde. O problema talvez seja que, para além de falar sobre HIV e AIDS, né, que é uma questão,
em plena estação clínicas, a questão maior talvez seja sobre quem está falando, quais narrativas estariam circulando, quem é autorizado a falar sobre HIV e AIDS. A campanha que a gente elaborou contou com a presença de travestis e de pessoas negras vivendo com HIV e AIDS, e assim como a gente é interditada todos os dias, a todo momento, às vezes até no ato de circular em paz à luz do dia, né, mesmo com todo esse cenário de violência, e quer dizer, com a emergência que isso se cria, né, mesmo assim, a gente foi mais uma vez silenciada. E às vezes eu penso que não importa onde a gente chega, a gente sempre será vista com outros olhos, sabe? Eu confesso para vocês que eu fico até um pouco cansada de viver dentro de um cenário de guerra como esse, de acordar tendo que disputar a minha existência, de disputar para que meu corpo seja inteligível e que seja legitimado nas minhas especificidades. Mas o dia de hoje também é para resgatar essa força, né, que muitas vezes a gente perde pelo caminho. E o dia de hoje nos relembra a importância da luta e a importância da luta coletiva, das articulações, das construções de redes, né? O dia de hoje nos lembra que se eu estou viva, por exemplo, é porque outras pessoas tiveram que construir essa possibilidade para mim. E eu entendo o meu papel na sociedade em continuar com esse fluxo de vida, né? E compreendo mesmo que às vezes esse processo seja adoecedor e exaustivo, ainda assim a luta continua e a luta precisa continuar, né? Porque como fala a filósofa Angela Davis, a liberdade é uma luta constante. Bora ela, então. Obrigada. Muito obrigado, Pice, maravilhosa a sua palestra. É impossível desconectar a interface político-social da pandemia. Então, desde lá do início da década de 80, a participação da sociedade civil imprescindível na questão da disputa em relação aos espaços, às políticas públicas, à possibilidade do desenvolvimento, e você trouxe um olhar bem importante em relação à criminalização do HIV, a estigmatização, que é um problema muito intenso e que tenta se fazer campanha, como você mesmo colocou agora no final, que acaba sendo de certa forma censurada, e a gente continua tentando a desmistificar muitas das questões que ainda existem, né? Então, você trouxe também um ponto muito importante da relevância da ciência desconstruindo vários tabus, né? Em relação quando foi vinculado e comprovado que indetectável não transmite, isso auxiliou, ajudou e mostrou a todos o olhar enviesado que se tinha anteriormente, né? Então, tanto esclarecendo a sociedade e em associação com as reivindicações da comunidade, que é a mais acometida pela pandemia, principalmente as populações mais vulneráveis e que, infelizmente, ainda são muito invisíveis, né, pelas questões das políticas todas. Então, a gente tem muito desenvolvimento, sim, científico, tecnológico, com certeza, mesmo pela sua fala, já melhorou muito do que era a década de 80 e 90 em relação à estigmatização, mas ainda tem muito a melhorar, muito chão pela frente, muito a se desenvolver. A gente aprendeu muito na questão técnico-científica, ainda tem muito por vir, né? Inclusive, não só com o desenvolvimento de medicamentos com menos efeitos colaterais, as vacinas que estão em estudo e, inclusive, os estudos sobre cura do HIV que estão sendo desenvolvidos no mundo inteiro por diversos grupos e que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tem palestrantes que vão colocar sobre isso, mas a sua visão da parte sociopolítica é importantíssimo e eu agradeço muito a sua participação, agradeço muito a sua visão. Aqui os comentários foram muito bons, não temos perguntas específicas para você, mas eu acredito que foi esclarecedor para a grande maioria que está assistindo, e eu agradeço muito por você ter compartilhado muito da sua vivência, dos seus estudos e do seu conhecimento. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Até mais, gente. Vou dar a palavra ao Dr. Esper. Deixa eu aproveitar se pôr a Pice de volta aí, que eu queria perguntar uma coisa para ela. A gente sempre é confrontado com de que maneira a gente pode trazer as pesquisas que nós realizamos de prevenção e tratamento para mais próximo da população mais vulnerável. E a minha pergunta para você
de que maneira a gente pode melhorar esse desempenho, de que forma a gente pode envolver mais a comunidade na pesquisa. Talvez falar 2 palavrinhas aí sobre o trabalho que vem sendo realizado na nossa equipe de educação comunitária do centro de pesquisas que nós trabalhamos juntos. Perfeito, Esper. Acho que assim, o que eu noto, o que a gente nota na educação comunitária, e assim, a educação comunitária ela constrói uma ponte, né, com a pesquisa clínica e a comunidade. E a gente percebe quando a gente está na comunidade que existe muitas questões em relação às pesquisas clínicas, né? As pessoas sempre reclamam muito de não se sentirem respeitadas, de se sentirem como objeto de estudo, né, e sentirem que não há um comprometimento político com a saúde, de fato. Eu acho que isso, assim, é um processo histórico, a gente conhece isso, e acho que como que a gente pode sanar isso? Eu acredito que a gente precisa de algumas estratégias. Primeiro, que eu sinto que a minha aproximação enquanto uma travesti, a do Atos enquanto homem trans, por exemplo, ela já muda esse olhar. Quando a gente se aproxima das instituições e das pessoas em vulnerabilidade, elas já olham para o hospital das clínicas, para a medicina, falando, nossa, que isso, né? Quem é você? São outras pessoas que estão produzindo conhecimento e elaborando estratégias. Isso já cria uma aproximação. E geralmente a gente realmente consegue se aproximar. As pessoas se abrem, trocam ideia, a gente pode ficar o dia inteiro, como tem acontecido, conversando com elas. Então, assim, eu acho de verdade que nós precisamos fomentar, estar presente, conhecer as necessidades dessas pessoas e fomentar as possibilidades delas florescerem, né, nos seus trabalhos, nas suas iniciativas, nas suas artes, nas suas pesquisas. A partir desse momento que a gente consegue fazer com que as pessoas floresçam, isso também diz de um processo de cuidado com a saúde. Isso é pensar a integralidade do cuidado. Né, o Ricardo Aires sempre fala sobre essa visão mais ampla sobre a integralidade do cuidado, né, e eu concordo muito com o que ele está falando, porque isso realmente transforma as perspectivas. As pessoas elas passam de pensar que podem ser cobaias e se sentem participantes, se sentem parte, né, e elas realmente enxergam que a gente possa estar criando nesse movimento uma construção, uma conexão coletiva. Então, acho que por hora, são essas ideias que eu penso que realmente pode transformar e aproximar as pesquisas, né, e toda a produção científica que a gente está construindo das populações. Muito bom. A gente tem na continuidade a palestra do Mário Stevenson, mas a gente vai ter que fazer uma troca na ordem aqui, porque temos ele está tendo um problema de conexão. Então, eu queria sugerir para Camila fazer alguns comentários finais, aí a gente faz um breve intervalo de alguns poucos minutos, e o segundo palestrante da mesa, que é o Lish, já deve conectar para a gente continuar as nossas atividades, enquanto a gente aguarda o Mário aparecer aí para a gente discutir sobre cura de HIV. Logo, logo a gente está de volta. Então, Camila, podia fazer algum comentário de encerramento da aula da PIS, agradecer mais uma vez, viu? Tê-los como parte da nossa equipe, tanto a Camila quanto a PIS, é uma satisfação enorme, a gente consegue trabalhar bem melhor essas questões claro que sempre que a gente tem que aprimorar mais, mas para fazer uma pesquisa que, de fato, traga soluções para as pessoas que mais precisam. Não adianta a gente fazer pesquisa só para publicar artigo ou para querer fazer com que o currículo de uma ou outra pessoa seja melhor. A pesquisa tem essa intenção, ela tem que chegar na ponta e trazer o benefício para as pessoas. Antes de eu passar, só lembrar que em alguns momentos a gente conseguiu atingir esse objetivo, mas entre eles os estudos que foram iniciais de descoberta da profilaxia pré-exposição do HIV e que transformou isso numa política pública de saúde. A gente tem que fazer com que isso chegue. Eu acho que na próxima as duas fronteiras serão
a gente criar um meio de tratar as pessoas que vivem com o vírus, ou suprimir a carga viral de uma forma mais cômoda. Eu acho que a gente conseguir fazer supressão com medicações que têm um efeito a longo prazo, para não ter que ficar tomando pílula todo dia, é uma alternativa muito boa. A gente tem que chegar nesse ponto, estamos a caminho. E a última seria a gente finalmente conseguir erradicar o vírus, ou adormecê-lo para sempre, para evitar a necessidade de ter que tomar pílulas ou fazer tratamentos contínuos, porque a gente sabe que as pessoas agora têm uma expectativa de vida que cada vez mais se aproxima da expectativa geral da população, em alguns subgrupos bem assistidos e com bastante adesão a tratamento, até ultrapassa da população geral. Então, a gente tem que criar soluções para isso. Bom, com isso, eu vou passar de volta aqui para a Camila, aí fazer os comentários finais, e aí a gente aguarda a entrada do lixo aqui para a aula dele. Então, só agradecer a presença da PICE e comentar que a presença da educação comunitária nas pesquisas tem modificado muito o olhar, e a gente tem aprendido muito também no desenvolvimento das pesquisas, envolvendo a comunidade, trazendo para a discussão, e todas as atividades que a gente faz em campo, né, PICE, junto com o ATS, com toda a equipe da educação comunitária, envolvendo todas as pesquisas que hoje estão em desenvolvimento no centro de pesquisa, trouxeram muitos insights para a gente na discussão junto à comunidade, trazendo alguns problemas que a gente não fazia ideia, e também essa troca de conhecimento é muito importante, né? Quem está vivenciando a situação e quem está tentando desenvolver tecnologias que ajudem a melhorar a qualidade de vida e o dia a dia como um bem-estar geral e coletivo, né? Então, eu queria novamente agradecer muito a sua presença, a sua palestra, a sua divisão de conhecimento com a gente, foi um sucesso aqui, e convidar todos, daqui a alguns minutos, nós vamos continuar as apresentações, então, um breve intervalo e a gente já volta. Até mais, pessoal. Obrigada.
Muito bem, eu queria convidar agora o Arthur, o Mário e o Lish para entrarem, aí eu converso com os dois para a gente organizar agora a próxima atividade. Arthur, como vai? Tudo bom, querido? Muito bem. Sempre com um pouco de emoção, né? Espero é bom, fica melhor assim. Mario. How are you, my love? Oh, I'm missing you. I miss you too. I miss you too. I look forward to reconnecting in person and telling dirty jokes and drinking cachaça and caipirinhas, and I miss that. All right, so just so you know, we are all live, and Lish is also here. So thank you, Lish, for joining us. Great to see you all. Yeah. So, Esper, just remind me, are we starting at 10 Eastern time or 10 in Sao Paulo? I'm confused. That's exactly what I got caught by as well. So then we had a problem in the time. So because you probably marked up on Eastern time, but it's Brazilian time, so we're 2 hours ahead. So Okay. with this delay, I please accept my apologies, you and Lish, and if Lish is okay, we can have Mario talk first. And absolutely open with yeah, that. so then we pass on to you, and while we're waiting for Marina, and I'll text her that we're gonna have a slight delay in our program. Is that okay? That's fine with me. Okay, so Arthur, it's over to you. All Take right. care. Thank you. Before we start, Esper, Yes. before we start, when it's time to show the presentation, I will just simply share. I will click on the share icon at the bottom. Correct. Okay. Okay. So I'll leave you both, you and Mario and Arthur, to carry on the show, and Lish and I, we're going to go to the backstage waiting for you guys. Thank you, Esper, and thanks for putting this together. It's an important day. Okay. Well, I'll start in Portuguese, Mario. Then I'll turn back to English to you, my friend, because I don't know about the audience. So, primeiro, gostaria muito de agradecer ao Esper, a Ana, o convite para estar participando do simpósio, né? Meu nome é Arthur, eu sou um médico sanitarista, trabalho lá no Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS, que é da Secretaria da Saúde, e em nome do CRT também, né? A gente tem uma longa história de parceria com o departamento, com o Esper, com a Luísio, enfim, em pesquisa, e é um prazer muito grande estar podendo participar desse simpósio, né? E eu estava ouvindo a fala da Psi, que foi bastante impactante, né? E fiquei pensando um pouco, fazendo um link com o que o Mário vai estar falando, a dificuldade que é erradicar o preconceito humano, né? As nossas dificuldades parece ser muito semelhante à que a gente tem de erradicar o HIV, né, do corpo da gente, e conseguir finalmente chegar numa cura, seja desses aspectos mais sombrios da nossa natureza, seja de poder lidar melhor com a infecção pelo HIV, né? Então vai ser muito legal poder estar ouvindo o Mário. Ele é Mário é diretor do Departamento de Infectologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Miami, um pesquisador com muita tradição na área, coordena o Centro para Pesquisas de AIDS da Universidade de Miami, enfim, é membro do board da AMFAR nos Estados Unidos. So, Mário, I'm just introducing you in Portuguese, telling the guys who you are, and talking about, the previous presentation was about a more social psychological approach on AIDS, and a hard discussion about prejudice and how we can be small as human beings and how hard it is to get rid of prejudice. And I was just making a comparison about how hard it is to get rid of HIV also, and maybe can reach both ends, and we're gonna be better humanity. So I'll lend to you now, and Mari will talk to us about HIV eradication. And I'm pretty sure that we're gonna have a very, very nice lecture, and
maybe you can send your questions in Portuguese or in English. If they come in English, will be better because I just forwarded it like it is. And Mario, go ahead, please. Thank you, Artur, and good morning, everyone. And I apologize. We had a mix-up in the time zones. We are on the US Eastern time, so we are 2 hours behind. So I apologize, but we're here now on this very momentous day, a day where we celebrate 40 years of HIV. And of course, after 40 years, we haven't cured HIV. The infection still continues to rage in countries that are underserved by science and by healthcare agencies. And the challenge forward is to take the advances that have been made, some very incredible advances, especially in the era of antiretroviral therapy, and make those advances available to all. And it is an illustration of how the human race is slow to learn from past mistakes. We have seen the struggles with HIV and how difficult it has been to achieve global antiretroviral therapy. And now we're facing the same challenges and making the same mistakes with SARS-CoV-2. We have, in a very short period of time, science has delivered on vaccines using technologies originally explored for the development of an HIV vaccine. Unfortunately, in the case of COVID, those strategies have been very successful. They haven't been successful in the era of HIV vaccination because of the antigenic variation in HIV. So we have to take our experiences from HIV and we have to engage world leaders if we are to see a global vaccination strategy for COVID that will increase vaccination rates in countries where, of course, the new variants are being generated, because new variants are primarily generated in under-vaccinated populations. So we hope that after this experience, and we will emerge from this experience victorious, but we hope we will learn when it comes time to dealing with the next wave of infections. And the other comment I would make is that this has been a hard reality for the human race, in that humans are not, in fact, at the top of the food chain, and that viruses are in control of the situation. But I believe in science, I believe in the creativity of scientists, and I believe in that creativity to solve our healthcare problems and deliver us from these twin pandemics. So today, I'm not going to come up with big answers for how we deal with these twin pandemics. Dr. Callis has asked me to focus on where we stand in terms of the pursuit of a cure for HIV infection. Until we have a vaccine, and the challenges are considerable in achieving that goal, we have to think about the individuals who are already infected, think about the challenges of lifelong antiretroviral therapy, and come up with a solution that perhaps can achieve, at the very least, a remission that allows the virus to be controlled in the absence of antiretroviral therapy, but also that the ultimate goal would be to eradicate HIV infection and to remove the stigma associated with living with HIV. So I'll spend a little bit of time talking about the major obstacles to HIV infection. I'll talk about some of the recent developments in identifying those obstacles, and in particular anatomic reservoirs, and what challenges they may pose for us in terms of developing strategies to achieve remission and cure. And then I'll finish with what I think are some of the most exciting and tractable solutions to achieving drug-free remission on a global stage. So meanwhile, do you have, so University of Miami is a long-term partner with us. We did several
initiatives together. And I was wondering how you people, your service and division is involved in HIV cure collaboratories initiatives. Yeah, so we have, we are affiliated with a couple of the new Delaney initiatives. Hold on, I think we're in the, I think it's here. There we go. Yes, good. And I will, that question I will cover in the presentation, Esper, what the University of Miami is doing, because of course, some of these cure initiatives obviously require the participation of subjects who are candidates for cure protocols, who provide the valuable specimens, who participate in the research studies. And Miami is ground zero for the HIV epidemic in the United States. Our HIV prevalence in some areas, such as Miami Beach, zip code 33137, exceeds that of sub-Saharan Africa. 5 of the top 20 metropolitan areas for new HIV infections are in Florida. So, on the one hand, it is an abysmal situation in terms of how we're dealing with the pandemic here in Florida. It is also a very rich environment for for research studies focused on remission and cure. Anyway, shall we begin? Can we see that now? We can see it. You can go ahead. Okay. Mark. Again, I apologize for the technical delays. So in my 25 minutes, I'm going to talk about the obstacles to curing HIV. And I'm also going to try and put this whole venture in perspective when at a time we're seeing really remarkable advances in formulations for long-term antiretroviral therapy. Some new agents, such as EFDA, originally developed by Hiroyo Mitsuya and acquired by Merck, a compound with incredible potency and remarkable pharmacokinetic properties being formulated for once-a-month oral delivery and eventually for once-a-year depot delivery. And I think these advances are going to be game changers, not just for individuals who are living with HIV, removing pill burden, making adherence easier, but also for pre-exposure prophylaxis, where instead of 1 pill a day, individuals will be able to dose orally monthly and eventually every 1 to 2 years. So as we come up with strategies to achieve remission, we have to keep in mind that we already have at our disposal remission strategies based on antiretroviral therapy. And that has raised a very high bar in terms of safety profile, in terms of ease of use, and in terms of cost, that remission strategies, whatever they may be, have to meet. So I'll first start with how the virus is able to persist in the face of overwhelming antiretroviral therapy. And I'm sure that many in the audience are familiar with some of the main models regarding the strategies used by HIV for persistence. Some of them that are going to be very challenging to deal with as we broach approaches for the cure.
So the prevailing view is that antiretroviral retroviral persistence is basically linked to the intrinsic stability of the host CD4 T cell that is occupied by the viral provirus. So HIV insinuates its genome into the CD4 T cell, memory CD4 T cell, and there are various flavors of memory CD4 T cells. There are a number of studies suggesting that the percentage of proviruses in the effector memory cells might be higher than transitional memory cells. Proviruses have also been detected in T cells with stem cell-like properties, work by Matthias Lichterfeld and colleagues at the Mass General. And how this plays out in terms of whether each type of T cell will require a specific strategy to accelerate its decay is unclear. But what we're faced with is a mechanism of persistence where the virus is chosen to insinuate its provirus into a T cell that has an extremely long longevity. CD4 T cells are what give us immunologic memory so that antigens encountered in childhood can be recognized and responded to in adulthood, for example, measles. And that tells us that memory CD4 T cells basically are able to confer lifelong persistence on these retroviral proviruses. So if one looks at the figure, this is work done by Bob Silicano and colleagues at Johns Hopkins, where they tried to measure the frequency of latently infected cells over time in a group of individuals who were on antiretroviral therapy. Now, what you would like to see in a figure like this is that as you maintain antiretroviral therapy, the frequency over time of these latent infected cells should decrease. But as you will see from this figure, the decay rate of latently infected cells in therapy is very gradual. And if you extrapolate that curve out till it reaches zero, it would take in the order of a lifespan, about 75 years. And of course, scientists aren't willing to wait 75 years for these reservoirs to naturally decay. So all efforts are on coming up with approaches that accelerate the decay of this latent reservoir. There are some lessons learned from research. Memory CD4 T cells appear to be the predominant cell population. There is the phenomenon of clonal expansion. It's an essential part of immune function where memory CD4 T cells are duplicated through homeostatic proliferation so that they maintain their perpetuity. The frequency of the virus in these cells is very small, and in a state of true latency, there is really nothing other than the presence of a provirus to distinguish a latently infected cell from an uninfected cell. And of course, that creates additional challenges for strategies that aim to zero in on the infected cells and physically remove them, which we'll discuss shortly. So the goal is there, eliminate this reservoir and we cure HIV. Now, of course, most of the studies that have been focused on this reservoir have focused on peripheral reservoirs, and far less is known about anatomic reservoirs that might persist in tissues that are difficult to sample and examine. And one of the for me, worrying developments from this study of the longevity of the latent reservoir is a phenomenon called homeostatic proliferation. And a number of groups simultaneously zeroed in on this phenomenon, including the research group of Jim Mullins and groups at NIH, including Frank Maldarelli and John Mellors and John Coffin and others. And basically what it shows is that in the normal part of immune maintenance,
memory CD4 T cells undergo periodic duplication to become two daughter cells. Sometimes one of the daughter cells will die and the other daughter cell will go on to divide again at mitosis to create new daughter cells. And in this way, the memory CD4 T cell population is maintained, never decays, and those memory CD4 T cells are always ready and present even 20, 30, 40 years later to respond to specific antigens in the case of an infection. But what these colleagues have found is that this is also a way for the virus to persist. So if an infected memory CD4 T cell undergoes duplication, the provirus is duplicated along with the cellular DNA. And this continues over and over. And what's more worrisome is if the provirus, with its own set of genetic transcriptional regulatory elements, is able to integrate close to a gene that is in one way or another associated with cell survival, with cell division, then it can confer a selective advantage on that cell. It can provide the signals that tell that cell to divide more frequently. And there you have a scenario where you've got a cell carrying a provirus that's now replicating faster. It's dividing faster than uninfected cells. And this is happening. In some cases, 20, 30% of the proviruses in an individual arose from a single clonal integration event. So that when you look at all those infected cells carrying that provirus, they have exactly the same integration site. So the DNA flanking the LTRs have identical sequence, so they arose from a single parent. Now, originally, when this phenomenon was described, many scientists thought, well, the proviruses that are being duplicated are probably inert. They're defective, so they're not really contributing to the biologically competent reservoir. But as has been demonstrated by Mellors and Mary Kearney, shown here in this photograph, and others at the National Cancer Institute, in some cases, these duplicated proviruses can indeed produce infectious virus. And so this represents a significant challenge. Imagine a scenario where we have, for example, a strategy to deliver a DNA excision enzyme such as CRISPR-Cas to start cutting out proviruses in a specific fashion. But some of those proviruses that don't get cut out in the first round are going to keep continually duplicating. So that provides a significant challenge to physical removal of proviruses so as to achieve a cure. And the other limitation to these studies is that they focused on the periphery, where it's convenient to sample peripheral blood and quantify the proviruses in the proviral landscape. However, conducting similar studies in anatomic tissues represents a far more daunting challenge. So in this slide, this is something that has really captured the attention of the HIV cure field, because there are a number of terms used to describe the different reservoirs. Okay, there's the latent reservoir that I've just discussed. There is the expanded reservoir, where there is homeostatic duplication of the latent reservoir. And then there are unidentified reservoirs. And when I say unidentified, I mean reservoirs in sites in the body that might be difficult to access. For example, the central nervous system, the spleen, lymph nodes, the liver, the lung, those anatomic sites that might contain cells that are also susceptible to HIV infection and that may or may not contribute to the persistence of the virus. So how do you get at anatomic reservoirs? If you're talking about living subjects, now, of course, one can use post-mortem subjects, but post-mortem tissue is unreliable for reservoir studies, especially if you're using techniques that require culturing of the cells
and examining the virus that grows out of those cultures. So what people have done is now reverted to an analytic treatment interruption, where under an informed consent and with protocols in place to ensure that antiretroviral treatment is initiated shortly after the virus rebounds, one takes individuals, they stop taking their medications, and then the investigators sample the rebounding viremia with the assumption that the viruses that are rebounding when one does a treatment interruption reflect the characteristics of the reservoirs from which they originated. So this allows you to do a non-invasive assessment of anatomic reservoirs, because presumably the virus that rebounds and enters the plasma where it can be sampled is coming from various sites, from peripheral reservoirs as well as anatomic reservoirs. And some investigators, my own group, the group of Beatrice Hahn, the group of Michelle Nussensweig and others, have begun to use analytic treatment interruption to ask, what does the virus look like when someone stops taking therapy? Does it look like the latent reservoir? Are there viruses in there that don't appear to come from the periphery, that may come from anatomic reservoirs? Is there something different that the analytic treatment interruption is telling us that isn't revealed by the simple sampling of the periphery? And this study from Michelle Nussensweig and colleagues compared in individuals who were on an antibody protocol, broadly neutralizing antibody protocol, and asking what the viruses looked like rebounded, and how they compared to viruses that were identified in routine viral outgrowth assays and through deep sequencing of the viral population in CD4 T cells in the periphery. And the upshot was that there was actually very little similarity between the viruses that outgrew and the viruses that were present in peripheral blood CD4 T cells. There was a strong overlap between proviruses in blood and lymph node, but there was no overlap between the proviruses and the latent virus and the proviruses that rebounded following treatment interruption. And they concluded that the latent viruses in blood were not a major source of rebounding viruses. They also observed a considerable amount of recombination. So now what we're looking at as a scenario is that while most of the focus in the field in terms of identifying the obstacles to HIV infection have focused on the periphery, those studies don't reveal the full extent of the reservoirs that allow the virus to persist in infected individuals. And in my lab, students such as Shaina Hendricks have taken this one step further, and they have asked, and she has asked, what happens if you take individuals who undergo repeat treatment interruptions? Now, these are very rare individuals, individuals who did a treatment interruption, went back on therapy, and then did another treatment interruption. In some cases, 5, 6, or 7 sequential treatment interruptions over a period of several years. And the question is simple. When you look at each of these interruption individuals, does that interruption look like the same viral population that emerged from the prior interruption? And the upshot is that at each of these treatment interruptions, a unique and different viral population emerges. So it's not as if each treatment interruption represents the characteristics of the prior interruption. In some cases, Shaina was able to identify the emergence of clades that popped up in the first treatment interruption but did not pop up in sequential interruptions. The upshot is that there was very little congruence between the viruses that rebounded and the proviral population in the peripheral blood. So obviously the viruses that are rebounding are coming from many places, and the peripheral blood appears to be a rather minor contributor to this
this the totality of the reservoirs that exist in these individuals at these points in time. And then Viviane Machado, a student from Fiocruz, who's now working on SARS-CoV-2 vaccines with Inovio Pharmaceuticals, asked whether some of these rebounding viruses had characteristics to suggest that they might have actually emerged from myeloid cells as opposed to CD4 T cells. And she identified these myeloid origin cells on the basis of their characteristics. Viruses that infect myeloid cells have a high affinity for C4, and so Viviane developed an assay that would allow us to gauge their ability to scavenge low CD4 molecules on macrophages. And basically, it's a colorimetric assay. So if a virus is able to infect macrophages, the visual representation presents the field of view as predominantly blue cells, cells that have in which the virus has fused, deposited an enzyme called beta-lactamase that is able to break down CCF2 that goes through a color change from green to blue. So when the cells are green, that means that virus very poorly infected macrophages. When the cells are blue, that means that a lot of macrophages got infected by that virus. So then you can count the number of cells using GMAT software, and then you can calculate the frequency and efficiency of infection on a scale shown on the left here. And what she found was, as expected, the majority of viruses that rebound when someone stops treatment are T-cell tropic. They very poorly infect macrophages. But a subpopulation between 3 and 10% had very efficient macrophage infection capacity, as high as viruses that are used in the laboratory as macrophage tropic controls versus viruses that we use in the laboratory that are T-cell tropic controls. So this suggested that some of the viruses coming up in treatment interruption are originating from, not from a CD4 T-cell source, but perhaps from a myeloid source. Now, Beatrice Hahn and Kiri Barr at the University of Pennsylvania then extended on these observations, and Beatrice Hahn has spent a number of years trying to understand the characteristics of viruses that transmit from donor to recipient. And the prevailing view is that there is a bottleneck such that only very limited numbers of viruses are able to transmit sexually. So she was looking for characteristics of these viruses that would favor those transmission. And what she found on the right-hand side is that if she takes individuals who undergo treatment interruption, shown here, and then she conducts plasma leukapheresis to characterize the viruses that are present in the periphery using Q4 or quantitative viral outgrowth assay to look at the characteristics of those viruses, and then sample the viruses that rebound when treatment is interrupted. She then assessed how those viruses responded to interferon. Interferon is an innate inhibitor. And what she found, surprisingly, is that viruses that grow out of these Q4 assays prior to the treatment interruption are highly interferon sensitive. This is the IC50 for interferon beta shown here. However, the viruses that emerge from treatment rebound were highly interferon resistant. So the next step was to ask what other features distinguish the interferon sensitive viruses that that grow out of these viral outgrowth assays in individuals who are on therapy versus the rebound viruses that have the high level of interferon resistance. And what she found is that the viruses that had the high level of interferon resistance, those viruses
that rebounded following treatment interruption were also macrophage tropic, replicating efficiently in macrophages. The viruses that were cloned from those individuals while they were on therapy, the samples that were obtained by elutriation and that were identified by viral outgrowth assay, had very limited interferon resistance. So here we have two situations where the outgrowth virus through QVOA has very different characteristics to the virus that outgrows when treatment is interrupted. And those characteristics appear to be macrophage tropism and interferon resistance. So plasma rebound viruses, but not viral outgrowth viruses, are macrophage tropic. Now, at this point, it's unclear whether these two phenotypes are mechanistically linked. Is macrophage tropism, is interferon resistance, for example, required for macrophage tropism? Now, macrophages are innate mediators of the immune response. Their job is to release antiviral mediators such as interferons to deal with local infections. And so in such an environment, it would make sense, at least from human logic, to believe that these viruses have some interferon resistance because they're being generated in an interferon-rich environment. But of course, we should never try to predict why viruses do things based on human logic, because viruses, they don't subscribe to human logic. They use whatever strategies, some that might be counterintuitive, to survive in the host. And it's also unclear at this point whether these interferon-resistant viruses that rebound in a treatment interruption actually originated from a macrophage reservoir. Now, what Viviane was able to do was to show that at least some of the viruses she identified in her study did originate from macrophages, because she was able to ligand enrich viruses from plasma using ligands that are expressed on macrophages. It's a technique that we developed to be able to immunoaffinity capture viruses from plasma using antibodies that would reflect their cellular origin. But whether these interferon-resistant viruses also have the also exhibit a macrophage origin is work in progress. So I think it's fair to say that HIV persistence there's no single factor underscoring how these viruses are able to persist in the face of antiretroviral therapy. Intrinsic stability of the CD4 lymphocyte reservoir, latency, and expansion of those latently infected cells are going to be significant challenges for the cure field. And then the additional complication of the fact that some of those reservoirs that perpetuate the virus are going to be anatomic and perhaps in different lineage cells, such as myeloid cells. And in myeloid cells, the strategies that we use to ablate the T-cell reservoir might not be as effective or ineffective against reservoirs of myeloid cells. So this is where the science still has to continue if we are to come up with a cogent and effective strategy to achieve remission. So what might those strategies by which a cure or remission might be achieved? This slide pretty much sums up where the field is in terms of approaches to HIV infection and its remission. Most of it has been on assuming that the primary goal is to deal with viral latency. Now, as long as the virus is latent, the latently infected cell is indistinguishable, at least in terms of how it's perceived by the immune system and the clearance forces of the immune system as being indistinguishable. So the first challenge is to make a latently infected cell look different to an uninfected cell by inducing HIV expression. And by inducing HIV expression,
you allow the virus to express its products, viral nucleic acids and viral proteins, that would then serve as targets for immune surveillance. And those strategies have focused on things like latency reactivators to awaken the virus so that it can be sensed by the immune system. And hopefully, if the latency reactivator is potent enough, then one could get enough reactivation of the virus so that the virus's own cytopathic potential could also contribute to the demise of the infected cell. And then, of course, there's evidence for immune exhaustion in HIV-infected cells, so that any immune clearance forces might not be as vibrant, as vigorous in dealing with those reactivated cells. So there are strategies to help the immune system become more effective, stimulating CD8 T cells, innate immunity, natural killer cells, so that they can overcome that immune exhaustion environment and be more effective killers of infected cells. I'll discuss antibodies, broadly neutralizing antibodies, modifications on antibodies that make them better killers of infected cells. And then over to the right, strategies that I guess zero in on a cure for infection by physically removing the proviruses. And there I'm referring specifically to DNA excision enzymes such as CRISPR-Cas. And I think it's also important to define what we talk about when we refer to the cure for HIV infection. Now, the altruistic goal, one that I think many of us believe is not possible, at least with current technologies, is a sterilizing cure on the left, where all vestiges of the virus have been removed. And of course, when there are no vestiges of the virus, there is no stigma associated with being HIV infected. And stigma should not be underestimated in the HIV population. It is a debilitating condition where the perception of the infected individual is very different. Stigma, discrimination, possible threats to insurance coverage. So the only way to remove that stigma is, of course, to remove the virus. Of course, removing the virus is impossible to prove. How do you prove that someone has been completely cured of the virus when one is unable to go into every single cell in every single anatomic compartment in the body and show that there are no proviruses remaining in that individual? But the strategies focused on achieving a sterilizing cure center on the DNA excision approaches such as CRISPR or bone marrow transplant. The more realistic goal that most cure researchers are pursuing is to achieve a state of remission. And again, I would refer back to my earlier comments about what we're seeing with antiretroviral therapy and how those are already able to achieve long-term remission because of the new formulations. Under this situation, the virus persists. There is going to be stigma because the individual is still infected. There may be some collateral damage to the presence of those small remnants of the virus. It's much easier to achieve with current technology. And here we're talking about epigenetic silencing, such as block and lock or immunotherapy. So in terms of gene and cell-based therapies, the rationale for those therapies are derived from the Berlin patient, Timothy Brown, who unfortunately passed away recently, a real ambassador for cure research, who was a strong proponent of research focused on the cure, an individual who underwent 2 hematopoietic stem cell transplants, receiving cells from an individual with a homozygous delta 32 deletion in the CCR5 locus. That individual was
I think, is the best example of a sterilizing cure. There has been a lot of studies and no virus was found in this individual. So he is the individual who once had HIV. And then a second cure individual, Adam Castillo, part of the Irsicacia STEM consortium, has received a single hematopoietic stem cell transplant and has had extended virologic remission. Again, it's still too early to say whether that individual is completely cured, because we've seen situations where individuals who were in remission for 4 or 5 years eventually rebounded. The upshot is that these are examples of a cure, but they're not the cure. This strategy is not something that has global capacity. The risk is high to the individual. And hematopoietic stem cell transplant is only used to save someone's life when there are no other options because they have leukemia. Of course, in HIV-infected individuals who can go on antiretroviral therapy and stay healthy, there is the ethical dilemma of subjecting these individuals to risky procedures to achieve remission when they are already in a state of remission. And then in terms of gene and cell-based therapies, there's been a lot of discussion on use of CRISPR-Cas and zinc finger nucleases to go in a sequence-specific manner and to excise parts of the provirus, rendering it non-functional. There's proof of concept in mice and preclinical studies underway. There are significant challenges to this approach. Delivery of the enzyme to cells in the body. Right now, the vector of choice is Adeno-Associated virus, but of course, that many individuals have pre-existing immunity to Adeno-Associated virus, which would limit uptake of the transgene. And of course, as there is no marker on latently infected cells to distinguish them from uninfected cells, then one has to basically target every cell in the body to find those rare proviruses. And the analogy there is that you have a field of CD4 T cells. Only one of them, the red tulip, carries the provirus. With the current technology, CRISPR-Cas would have to deliver the excision enzyme to all of these cells in order to capture that one cell. So this is, in my view, a daunting task that is going to really limit the utility of this approach for HIV cure. And then we have Matthias Lichterfeld and Zhu Yu at the Ragon Institute at Harvard Medical School, who have been studying elite controllers and trying to understand what confers the elite controller phenotype. For those that are not familiar with it, elite controllers are individuals who have been infected for many years. They have never been on antiretroviral therapy, and yet the virus is kept under control. About 50% of elite control is explained by the presence of protective HLA alleles. But the other 50% is likely to be a variety of mechanisms to explain why the virus is unable to replicate in the absence of antiretroviral therapy. But what Matthias Lichterfeld and Zhu Yu did is they surveyed the proviral landscape and found that over time, in these elite controllers, there is selection for proviruses that are inert. They're full length, but they are in intragenic and non-genic regions of the chromatin where there are few transcriptional elements because there are few genes. And these proviruses eventually become epigenetically silenced. This is the foundational principle behind a block and lock strategy where you're trying to send these proviruses into a state of continual hibernation, as has been seen in these elite controllers. And so that idea is being pursued by Susanna Valenti at Scripps, Florida. She's identified a small molecule called cortistatin A. It inhibits the TAT protein. And she has found that when CD4 T cells are treated with cortistatin A,
they enter a state of deep latency that is difficult to reverse. And so Suzanne is part of a Delaney proposal to use epigenetic approaches to silence the provirus so that you're, while not physically removing the proviruses from the infected individual, you're basically rendering them inactive. And then finally, broadly neutralizing antibody, which for me is the most exciting and most likely device to go forward for long-term remission, at least in some form. And while broadly neutralizing antibodies hold tremendous promise, the delivery is going to be a challenge, delivery and manufacture. So introducing antibody into an individual, 65, 70 kilo individual, would require 2 grams of antibody. That's significant manufacturing challenge to deliver 2 grams of antibody for a single treatment. So we're going to need some vectored, some long-term antibody delivery approaches if this is to really go to the forefront of a strategy for remission. Now, some individuals have taken antibodies and combined them with immunotherapeutic agents to see what would happen to the reservoirs with this combination approach. Dan Baruch's group has had the best results using a resized antibody called PGT121 together with a TLR7 agonist made by Gilead Pharmaceuticals. So these animals were infected, but only infected for a very short time. And that's a very important caveat because presumably if the animals were infected for a few weeks and then put on antiretroviral therapy, then the establishment of the reservoirs is going to be limited to that short window. Nevertheless, about 50% of the animals were able to control the infection when the antiviral was removed. And then when they took those individuals that controlled and did an adoptive transfer, he found that the animals that controlled, when the CD4 T cells were taken from those animals, they did not transfer infection to another animal. So this is a very exciting development that reveals the potential of combining broadly neutralizing antibodies with immune modulators. But again, the challenge is how to manufacture and deliver large amounts of antibody to these individuals, especially in resource-limited areas that are the most impacted by the pandemic. So Ron Desrosiers has been exploring long-term delivery of antibodies using adeno-associated virus. These are the types of viruses that are used for gene therapy. They have an outstanding safety record. So Dr. Desrosiers has inserted the coding region for some of these antibodies into AAV. And the upshot, unfortunately, the slide, there's something wrong with the file. The upshot is that 4 monkeys receiving broadly neutralizing antibodies delivered by AAV have been cured of their infection. There are some challenges to moving this forward to humans. The main challenge being that in many of the monkeys, the immune system made antibodies against the broadly neutralizing antibodies that were delivered by AAV. But here we are now with the question, can we cure HIV? And I'll add, do we need to cure HIV? So an increased knowledge of mechanisms of persistence and how to measure the reservoir and how to reduce the reservoir are important. But in reality, if we do get a cure, it's probably going to come from an unexpected line of investigation rather than an iterative approach to understanding the reservoirs. It's likely to take combination approaches such as antibodies combined with immune modulators. Now, here we get to the issue of cost. The Bill and Melinda Gates Foundation have set a cure profile to ideally look like a single shot approach, one that does not require repeat visits to the clinic to receive additional modifications.
and be able to sustain the antiviral pressure. And the use of AAV to deliver antibody really meets those requirements because it's a single shot injection and it persists for life and is able to deliver antibody for the life of the individual. But in my opinion, the advances in antiretroviral formulations for oral and depot are really going to question the rationale for the large number of studies that are focused on coming up with a cure for HIV. And any approach that we use to cure HIV is going to have to be as good in terms of safety profile and cost as long-term antiretroviral therapy. And that is an extremely high bar. So I'm going to finish there by bringing your attention to the Cure workshop in Miami. We were hoping we were going to have it in December this year. COVID, unfortunately, is calling the rules at this point in time. Given the concerns with travelers from Europe, we decided to postpone to December 2022. So hopefully I will see all of you in December 2022. You'll have a great chance to see Esper strutting around in his Speedo. I hope to see you all there. It's a great meeting, and it's about time that we were able to come together as a research community, socialize, enjoy the camaraderie, and then focus on the task at hand. So thank you for your attention. Okay, thank you very much, Mario. It was a wonderful lecture. I think we all learned a lot about the challenge that we're facing in terms of the cure and how it intertwined with the social issue in terms of stigma, inequities, how things are deliverable and achievable for the whole world. And it was very, very interesting. You know, we are really ahead of time, and I will turn back to Esper. Wants to see if he wants to make any additional commentary. There are commentaries, but there's no questions directed for you in our chat. But I'll turn to Esper and see what he can comment on your lecture. And once again, thank you very much. I learned a lot. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mario, again. Hope to see you soon in Miami in your next meeting on HIV cure. Due to the time constraints, I'll invite Cassia to host the next presentation. Please, Lish and Marina, apologize for the time, but our plan is to try to wrap up at noon because I know you guys, both of you have follow-up meetings. So if you guys can bring Lish and Cassia on the screen. Good morning, everyone. Can you all hear me? Okay, great. All right, so I'm going to try to share my screen, but it is telling me the file is processing. So maybe, do I go to Google Slides or your computer? Oh, can you see my slides? Okay, wonderful. Well, again, I just want to thank you, Esper, for the invitation to present at least its 40th anniversary of HIV, December 1, 2021. And I'll be talking to you, building on really the excellent presentation that Mario Stevenson gave on the state of HIV cure initiatives. And I'll take a step back to look at the advances and understanding of some of the challenges we have with the comorbidities of HIV that are still persisting, even though we're into the 40th year of HIV. So I'm based at Weill Cornell in New York, and the last time I was in Brazil was in 2019 for the annual opportunity to present at the HIV pathogenesis meeting in Sao Paulo. So
Obviously with COVID, it's been challenging to return the last 2 years, but I'm really excited to have an opportunity to share with you our work on trying to advance our understanding of comorbidities in HIV at this forum today. So, I guess when you think about where we are and looking back at this slide back in 2010, it was very evident that, most of the deaths for people living with HIV were now related to non-AIDS related causes. And this slide sort of gives you an overview of the pie chart of the greater representation of non-AIDS events that are linked to mortality in people living with HIV. And you can see it's spanning a number of organ-specific diseases and non-AIDS infections. I think we're evident now with COVID as a big driver of mortality, something that we need to consider as we redefine these slides. But neonatal malignancies and drug-related activities seem to still take up a greater burden of people living with HIV as a cause of death. And this is something that we have taken quite to heart to try to better understand how we can improve the lives of people living with HIV, given the success that we've had with antiretroviral therapy. So this slide sort of just gives you the landscape as we now are in the fourth decade of the epidemic. We still have over 38 million people living with HIV, but what you can see is that on a positive note, there's increased life expectancy. In the United States, we have about 1.1 million people living with HIV. But as you can see in the graph here from the UNAIDS, the people living with HIV over 50 has increased dramatically. As you can see within the Latin American population, these numbers have gone from under 5%, have almost doubled to over 10%. So we know there's an increasing age of people living with HIV who are in care now, but also into the future. And it is predicted, as you can see with this work by Smith back in the Lancet, showing the representation of people living with HIV in the younger population is certainly declining, with an increasing burden in people over 50 and over 65, actually, where we predict up to 73% of people living with HIV over 50 by the year 2035. And this does bring a number of concerns as we think about how we're going to manage people living with HIV in care. When you do the comparisons with people who are uninfected with HIV, you can see from this very large cohort study, the burden of disease is certainly higher in people with HIV, and they do appear to be age-related, with greater representation of cognitive impairment, like chronic kidney, liver, and cardiovascular disease. As you can see, these percentages are certainly higher with bone disease and hypertension in individuals with HIV, even though they've been successfully treated with available therapeutics against the virus. This is evident here. What I thought was particularly important is the numbers of comorbidities. As you can see, as one ages, the burden of having either 1, 2, or 3 ongoing comorbidities is greater in the HIV population compared to the HIV uninfected population as you get older. And this is of particular interest because the mechanisms driving multimorbidities, as opposed to just looking at each of these individually, which has traditionally been performed in the past, that has greater implications as we think about how to have healthy aging, which is a major goal of our research program. And to drive this point even further, clearly these have synergistic effects. And as you have more morbidities, you also have increased use of therapeutics to handle these morbidities. Therefore, you have an increased polypharmacy. And this really does have an impact on the healthcare needs being increased within individuals with multi-morbidities. Greater burden, of course, as you can see, in those that are over 60 and over 65 compared to their age-matched counterparts in the uninfected population. So, what are the mechanisms that are driving these comorbidities? And I want to shift to focus more on multi-morbidity because these are not happening in isolation at the organ level. And it does appear that there are, from multiple groups and a lot of work by many groups, that we think there are a number of factors that are converging towards an inflammatory profile as people age, with the numbers of antitherapeutic drugs that you're taking, with co-pathogen infections,
but also the lifestyle, which is a very, very important factor in addition to genetics. And we have to really consider these are some of the mainstays of trying to reduce this burden of obesity, smoking, substance use, and a sedentary lifestyle, as well as the burden of the virus itself. As Mario pointed out, that there is a persistent reservoir that is seeding virus into different organs. Maybe it may not be the virus itself, but viral products. We know there's a large amount of viral products such as GP120, TAT, and so forth. And these products persist. There are no therapeutics targeting these viral products. All the antiretroviral drugs target the virus. And in concert, we think we're driving these age-related comorbidities, but not only in individual morbidity, but really in the setting of a multi-morbidity setting, impacting in multiple organs. And trying to understand that, I think, is where we need to go into the next phase of this fourth decade of the virus before we find a cure. And the question becomes, what is this inflammatory or immune activation status that is persisting in people with HIV? Some of the early work has shown, as you can see here, a number of soluble factors that are sort of elevated by the percentage difference between those that are suppressed relative to treatment versus ART-suppressed individuals relative to HIV-negative populations in red. And some markers really stand out, such as CRP, which is really a broad spectrum marker of inflammation. And as you can see, other markers here sort of bolded in black and red, CXCL10, sort of really high percentage differences, and other markers which actually are not present in the suppressed relative to the heart-naive population here. A number of studies and different case control studies have looked at the impact on mortality and morbidity, and really just ticking to show you, that T-cell activation, C-reactive protein, different cohorts are really showing you different combinations of markers that to date have been linked, at least with soluble CD14, IL-6, and LPS, to at least a myeloid-driven pathway that are linked to having persistence in the population compared to their negative counterparts, and really the link to morbidity with different diseases showing a relationship with different to these similar markers. And these have really been the most studied markers to date that have really popped out in these large cohort and case control studies. What I did want to show you is, as we think about the probability and prevalence of multimorbidity, this obviously increases with the duration of infection. So not only are we looking at the concept of age, but also how long one has been infected. And there does seem to be a relationship, as you can see, compared to your HIV negative population, a real difference, at least at age 60, you can see a great separation between the duration of infection between those that have aged with HIV and the prevalence of multimorbidities in this population. The mechanisms we think, are compounded by a whole host of factors. I think we're just touching the surface as we think about inflammation, which I just talked about as one mechanism in antiretroviral therapy and other therapeutics, but there really is a gauntlet of defects of mitochondrial dysfunction, DNA damage alterations, genetic variations. The environment certainly can play an important role, and nutrition, altered microbiota. There's a really an extensive amount of work of how inflammation and the microbiome are relevant to this, but also just immunosenescence of the immune system. CD4-CD8 ratio is really, the inversion has been strongly linked to outcomes, but also senescence and apoptosis and autophagy mechanisms are driving many of these. So really compounded by a number of mechanisms that really we have not yet been able to uncover driving these multimorbidities. But we do know that, in summary, that there really are these non-AIDS events that continue despite ART. And the key part I want to mention here is that there are biomarkers that I've talked about, but really none of them have been implemented in clinical routine care. So you're sitting in a clinician's office with patients who have presenting with multimorbidity, and there's really no way to predict or even to determine what are the best markers for what type of endpoint we're looking at. And the importance of really identifying really good, solid, reproducible biomarkers is they're relevant to help us understand the pathogenesis and cause of these multimorbidities, but also monitoring progression
and also prognosis, but also could be surrogate markers for many, many interventions that have been tried over the years to try to reverse these defects. Some of the things that we've been trying to do is really looking at populations that are over 65. Over 60 here, this is looking at geriatric syndromes in people with HIV who present with cognitive impairment. And in some of these early studies, looking at populations within the HIV elder study at UCSF, we had 141 individuals who were suppressed for at least 12 months. They'd been infected for over 20 years, and they had all been diagnosed with neurocognitive disorders, a sort of a mild form of impairment. And you can actually look at the clinical assessments to calculate mortality risk, and you can see just the percentage of individuals with multimorbidities, just 50%, over 50% presented with pre-frailty, with learning disabilities, incontinence, with falls. I mean, it really just was staggering to see the degree and extent of the burden of morbidities in this older population that we think are probably exacerbated by divergent and distinct mechanisms. So one of the studies we did was to try to look at biomarkers within this population. So we looked at a population with over 60 that were all impaired. So at least we had one morbidity, taking advantage of the VAX index, which is a useful measure of predicting mortality and morbidity. And we found that there was about a 13.8% all-cause 5-year mortality risk within this group. And we looked at 14 plasma markers that we thought were relevant of inflammation, coagulation, myeloid-associated markers, but also some novel immunomodulators that might be impacting immune function within this population of people over 60 years old, but very well suppressed. And just to cut a long story short, we found a number of soluble mediators that were associated with the VAX index. And you can see the adjusted p-values for these coefficients, particularly in the optrin, which is a myeloid-associated marker, was a very strong association with the VAX index. But we also found a number of known markers, such as cystatin C and TNF receptor, also showed up as significant. We also identified the galectin-9 immunomodulator as an important driver of this association. And this is really just to show you when you look at the VAX components individually, which take into effect age, CD4 count, hemoglobin level, the FIB4 for liver function, but also the kidney function, looking at the glomerular filtration rates, we can see there were a number of very strong correlates with these markers as a group. What was interesting, though, there were some soluble markers that were related to the number of morbidities. So we can actually tell that if you had we had extensive data, and we could see correlates that were associated with increased burden of these comorbidities, with Gal9, TNF receptor 1, and cystatin C as really powerful indicators of the number of comorbid conditions that we would see within this small population. So I think when we looked at these individual markers, we could see quite a number of intercorrelations, and taking into effect the FDR rates, we could see still some pretty strong interactions between these divergent soluble mediators from blood. So what we did find, though, was the most efficient marker really was the plasma galectin-9 immunomodulator in blood. Was a really strong association with increased risk of multimorbidity within people living with HIV, and it seems to correlate very well with traditional biomarkers. So we think there's some interplay, but we think there are distinct pathways. So the goal we want to do later is to try to use these markers to see if we can actually predict a non-AIDS event in individuals that are on ART, but who present with a significant mortality outcome, and try to see if we can use composite panels to better refine these markers. Just to mention that I think the brain is another really important component of these comorbidities. We do know that there's a large fraction of individuals who present with CNS dysfunction, and I think identifying biomarkers associated with CNS dysfunction, but also HIV reservoir burden in the brain, will be really important for us to understand the biology of these disorders, but also help us develop effective therapy. So I wanted to just highlight that, in addition to these other organ-specific outcomes, we should also consider brain abnormalities as well. So what I did want to tell you is, how can we identify biomarkers that would actually
be predictors of these comorbidities. I think I just showed you some associative studies, but take these markers and see whether we can follow people over time and determine who would develop a complication, and then we can begin to use those to better manage patients who we think are at risk of morbidities. And to do that, we teamed up with a number of groups, and there have been some very interesting proxies to immune dysfunction. I think many of you know that in the oncology field, PD-1 and CTLA-4, two immune checkpoints, are really important for driving T-cell dysfunction. This also happens in HIV. We know that a number of these immune checkpoints are both involved in stimulating the immune system, such as CD40, CD28, but many of them actually block immune function. And there is some interest that these molecules actually are found in soluble form. You can actually identify soluble immune checkpoint proteins in blood, and there's been some very exciting work to see whether they can perform better than current surrogate markers of immune activation or immune dysfunction. So we've taken advantage of these assays that have now been developed to quantify these soluble immune checkpoints, but to see if they could be a predictive value in determining the occurrence of non-AIDS events. And to do that, we have actually taken advantage of the ALERT cohort, which is a fascinating long-term study where we actually identify people before antiretroviral therapy. Samples are collected through the period of antiretroviral therapy for about a year. And these people have been followed, and they actually have an event, a non-AIDS event. And we have sampling pre-event before they start antiretroviral therapy and during the period of antiretroviral therapy. And these pre-events, these events that they have may actually be death. They may actually develop cancer. They may actually develop a myocardial infarction or a stroke. And we can actually monitor pre-event blood sampling to see whether they develop events. We also have a control group that actually have no event, actually have endpoint-free survival over these events, and they're followed up for a greater time than that of relevant cases. The two groups are actually age-matched for sex, CD4 count, and pre-ART and ART regimens at week 48. So we had 134 cases and 292 controls, and we measured the soluble immune checkpoint levels from plasma, and we did some conditional logistical regression analyses of these patients. Just to cut a long story short, this is baseline before they actually went on antiretroviral therapy, 1 year after, and then just before the event happened. And you can see, compared to the cases, that there were a number of soluble immune checkpoints, particularly CD27, CD40, that had really high predictor of those actual events. Not only were they strongly associated before the event and before antiretroviral therapy was initiated, but also remained strong post-ART and just before the event happened. We identified some pretty strong odds ratios for predicting these events. So a number of these soluble immune checkpoints, CD27, CD40, CD28, were really good predictors of these non-AIDS events prior to and during ART initiation in this group. In terms of specific events, if we were to look at the odds ratio for death, cancer, or stroke, there were a number of markers that did point were noticeable pre-ART, 1 year, but also pre-event. And again, one of the strongest predictors of these odds ratios was clearly CD27. But to some degree, that was very strong for stroke, both at 1 year and pre-event. So this could be particularly valuable in predicting some of these specific events in this population. So we're really excited that we can have a couple of soluble biomarkers that are very predictive of non-AIDS events among participants who initiated and maintained on ART. They're particularly predictive for cardiovascular events and cancer. There are some limitations, of course, with this study. These were patients over an older ART regimen, so we want to try to see if we can utilize this assay in more modern cohorts and see whether these markers hold up. But also, there's also a very low number of women in this population, and there were some differences in the number of cases at each time point. But we do hope to validate these with more modern
cohorts with both with age and composite, but it does take a teamwork to try to pull this long-term study together. So I'm going to end here just because of time, but I wanted to thank all of the study participants that took part in these two studies that I presented. We've had a large group of individuals focused on HIV, geriatric HIV studies from Rush, Case Western, Alan Lande, Michael Etterman at UC San Francisco's Max cohort, and also some of our collaborators at Harvard's Public School of Health who've helped us with the analysis, and many members within my lab who have been involved in these studies, and many funding agencies that support our neuro HIV, but also our geriatric HIV program. And this really, as I mentioned, is a teamwork with our group at Cornell, and look forward potentially to joining you all at some point in 2022 to revisit Brazil and share some of our other studies going forward. So with that, I'm happy to take any questions. Well, thank you again, Lish. This is a great overview on information after HIV infection. And I'm sure this is still out in the open for science advancement to trying to understand what are the exact mechanisms, because until we have a cure, many people will suffer from insults, inflammatory insults, as a consequence of HIV infection. I'll collect those questions and send over to you because of our time. Please apologize for not opening for further discussion. I'd like to invite and thank you again for your kindness and understanding. And please accept my apologies for the delays we ran into. So thank you again, Lish. Sure, not at all. Real pleasure to be with you, and thank you everyone for listening. So let me invite Simone and Marina. Simone e Marina são duas amigas. A Simone trabalha conosco faz muito tempo nas pesquisas e colabora com a gente também entre a USP e a Unifesp. E a Marina, brasileira, amiga nossa, trabalha também há muito tempo na Rockefeller, fez grandes contribuições com a ciência do desenvolvimento de anticorpos monoclonais. Vou passar para a Simone, que vai lhe apresentar. Marina, mais uma vez, muito obrigado, e outra vez perdoe pelo atraso do nosso programa, viu? Vou passar para a Simone te apresentar. Obrigada, Esper, pelo convite de estar aqui nesse dia tão importante para nós e nesse evento que está sendo maravilhoso. E queria apresentar, então, a doutora Marina Keskey, que é professora associada de investigação clínica da Rockefeller University, e as suas pesquisas se concentram mais, então, no desenvolvimento de anticorpos monoclonais, tanto para prevenção quanto para tratamento do HIV. Marina, pode começar, por favor. Bom dia, obrigada pela oportunidade de apresentar os nossos trabalhos. Então, minha apresentação vai ser focada em Barley Neutralizing Antibodies, que é uma das estratégias que o Mário descreveu como uma da estratégia que tem que é mais promissora, talvez, quando a gente pensa em HIV cure. Como a minha carreira inteira está aqui nos Estados Unidos, me perdoem, mas eu vou fazer a minha apresentação em inglês, porque é a maneira que é mais fácil para mim falar sobre o meu trabalho. So this is just to give an overall overview. As we all know, and then it's been discussed here, there's been great progress against HIV infection, both in the area of HIV treatment and HIV prevention, where now we have multiple options of single daily treatment and even the option of long-acting ARVs. However, there are still ongoing and significant challenges because in the absence of an effective HIV vaccine and then a greater uptake of PrEP, the incidence of new infection, the incidence rates of HIV remain really high, in particular in certain areas of the world, like in sub-Saharan Africa.
In addition to that, as Mario described, ART is lifelong because HIV remains in this pool of reservoir cells that are constituted by both CD4 T cells, but also myeloid type cells. And chronic HIV, as Lish described, is associated with other comorbidities despite ART. In addition to that, more broadly speaking, long-term daily treatment with ART is challenging because of stigma and because the costs are prohibitive when we think of it in a broad scale or world scale. So as a group, and us and many others have asked the question, can antibodies be an alternative? Can the antibodies have a role in HIV infection? So broadly neutralizing antibodies, these are antibodies that evolve during HIV infection. They are called broad because they are able to recognize different strains of HIV. And these antibodies are generated in the course of HIV infection, despite the very challenging characteristics of the HIV envelope, which is the only target that HIV has to neutralizing antibodies. And these challenges are highlighted here. The HIV envelope is sparsely expressed on the surface of the virus. And in addition to that, the epitopes to which the antibodies bind are masked by these very complex layers of glycan. But most importantly, HIV is highly diverse. However, as I mentioned, there is a subset of individuals, it's estimated to be about 20% of individuals, that in the course of infection, they go on to develop these antibodies. And even though these antibodies haven't been shown to be of control to themselves, because the viruses are in the person who develops these antibodies, the virus can still escape. These antibodies, when transferred to other individuals, they have the potential to control infection. So we have really seen, a great number of such antibodies enter clinical development in the last several years, and this became possible because of new methods to sort B cells that bind to different areas of that HIV envelope trimer, and then by doing so, hundreds of antibodies could be cloned and then carefully characterized. So what this figure here to the left is showing is that HIV trimer, and so that's the HIV envelope trimer. And the colored areas highlight the areas that are susceptible to neutralization, and then therefore the different classes of neutralizing antibodies that have been identified. And the graph to the right, what it's showing here, these are neutralization curves. Where the y-axis shows the breadth of neutralization activity of a given antibody, and then the x-axis is the potency. So that means that the ideal antibody would be here, where this red star is, which would be an antibody that would be able to cover close to 100% of circulating strains at very low concentrations. But you can see here in this graph that some antibodies come close to that, but we do not have this ideal antibody yet, even though we have made a great improvement from the antibodies that were available over 10 years ago here in this circle. So now that we have these new tools, these highly neutralizing broad antibodies, a series of clinical trials have been conducted, and then many more are planned, where as a field, we are trying to address what are the potential roles of HIV antibodies have. And so they're being considered both as alternatives to ART, as long-acting alternatives to ART in the context of HIV treatment or prevention. And the reason for that is that as a class, antibodies that are, and we are learning this now with the SARS-CoV-2 antibodies that have been widely used here in the United States and other parts of the world, and they have very good safety profiles. In addition to that, antibodies have long half-lives naturally, and these antibodies, with very simple modifications to the Fc region of the antibody, the half-lives can be extended to up to 2 months or even longer. Antibodies, they can provide immediate protection in the context of exposure, for example, and they are also guiding immunogen design, as we have learned the areas of that envelope trimer that I showed that are susceptible to neutralization.
Antibodies are also being considered as a tool for treatment-free remission by inducing immune-mediated control of viral replication. And the reason that there is support for this idea is that antibodies not only are able to bind to free circulating virus, but they are also able to interact with the other arms of the immune system. And then by doing so, they can mediate the directly elimination of those infected cells, and then enhance immune responses that could continue to control the remaining reservoir, even in the absence of ART. So as I mentioned, they have several of these antibodies have entered clinical testing as a group. They have shown very good safety profiles. This is best highlighted by the AMP studies, which were 2 phase 2b studies that happened in parallel. And I believe there were sites in Brazil. During the AMP studies, over 30,000 infusions of VRC01 were administered, and then only very infrequently infusion reactions occurred. As I mentioned, antibodies naturally have long half-lives of about 2 to 3 weeks, in contrast to ARVs. And these half-lives can be extended by at least 3-fold. And when you give antibodies, especially if you do it repeatedly, there is a concern that eventually there will be anti-antibody responses induced. However, and then that could lead to safety concerns or interference with antibody activity. But so far, across the various studies with HIV antibodies, with the naturally occurring antibodies, this hasn't been an issue yet. So let's start talking about antibodies for prevention. So as I mentioned, what we know, what has been most advanced in clinical development was the 2 AMP studies of VRC01. So in these studies, individuals that were at risk for HIV received infusions of the antibody over the course of 18 months, and it was a placebo-controlled study. Overall, the studies only showed a prevention efficacy of 18%. So the studies did not meet the prevention efficacy endpoint. However, subgroup analysis showed that if you were to focus on the viruses, the individuals that became infected with viruses that were the groups that had infection with very sensitive viruses, the placebo recipients that had infection with very sensitive virus to the antibody, that efficacy in comparison to the VRC01 recipients rose to 75%. So this is the half full glass of the results of this study. So even though overall prevention efficacy endpoint was not met, this study did provide proof of concept that prevention can be achieved with antibody administration, because it was 75% effective in protecting from sensitive viruses. However, the downside is that these sensitive viruses represented only 30% of the viruses that were identified in the studies. The other lesson learned from this study is that in vitro neutralization assays, which is a method that has been standardized where you can test different antibodies against panels of different viruses, can in fact predict outcome of a clinical study. However, the predictions that were based on these TZMBL assays were about 1 log off from the required in vivo sensitivity. So they had overestimated the sensitivity of circulating viruses to VRC01. So now with the knowledge that has been gained from this clinical study, we can now refocus and start to think about different combinations of antibodies and then think about what sensitivity means in different terms. In parallel to the use of antibodies, the passive administration of antibodies, the HIV vaccine field has also been very focused on developing vaccines that would induce BNAbs. But this is not a very simple thing to do, because as I mentioned early on, antibodies do evolve during HIV infection, but it usually takes 2 to 3 years for these antibodies to be developed. And the reason for that is that these antibodies have to be matured and then increase their affinity maturation so that they can bind to highly conserved regions of the virus, which, given the high diversity of HIV, is not so simple. So
the approaches that are being pursued to develop bNAb-inducing vaccines are focused on what's called sequential immunizations. So the idea here is that you would start the immunization process with an immunogen that would be able to trigger the initial response of B cells that had the ability to initiate a neutralizing antibody response that at first it would not be broadly neutralizing, but it would be on the path of neutralization. And then you would come back with repeated different immunogens that would continue to teach the B cells, the B cell lineage, to evolve into broadly neutralizing antibody responses. There are over 20 products that are in clinical development that are focusing on inducing bNAb responses. And clinically, there have been some interesting findings so far. So this immunogen called EOD-GT8, which was developed by Scripps, investigators at Scripps in California, in a phase 1 study, they found that this immunogen did indeed induce this early type of responses targeting the CD4 binding region of the envelope. And then this strategy is now being pursued in combination with other types of immunogens to mature responses. Another immunogen that showed promise, not in clinical studies yet, but in different preclinical animal models that were wild type, is this immunogen called RC1. And in here, the focus is to initiate immune responses that are on the V3 glycan, another area of the envelope trimer. So while these vaccines are primarily being developed for HIV prevention, recently, there's been an idea that perhaps these types of immunogens could also be used or studied in the context of HIV infection, with the idea that in HIV infection, many individuals would already have those earlier types of responses that are on the path of broad neutralization. And immunization with these types of immunogens could perhaps mature those responses in the direction of broad neutralization, and this could be perhaps have an effect on HIV control in these HIV positive individuals. So, so this is in this slide here, I'm trying to illustrate the various areas that bNAbs are being considered in the context of HIV. So we talked about prevention, where studies of passive transfer of antibodies have been conducted, and now there's a discussion of what new studies should be done and which combinations of antibodies. But antibodies are also being considered as alternatives for long-acting ART, particularly in populations that have challenges to maintain long-term viral suppression on current available regimens. And then there's a lot of enthusiasm for the use of antibodies in the context of cure strategies, either in the context of primary HIV infection or in combination with other immunomodulators, or in combination with agents that can purge the reservoir out of T cells. So what do we know in terms of the direct antiviral activity of antibodies from clinical studies? So the earlier studies were done in individuals that were not on ART, so they had ongoing viremia. And in this graph here, it's two examples from studies that we conducted here at Rockefeller, where we gave a single infusion of either one antibody, in this case called 3BNC117, that targets the CD4 binding site of HIV envelope, or the combination of two antibodies. Across our studies and other studies that have taken place, what we've learned is that in all of these studies, there is a subset of participants that have baseline bNAb resistance, which is not so surprising because, as I mentioned, there is this co-evolution of viruses and antibody responses within someone who has HIV. However, despite of this background of some resistance, participants did demonstrate had an effect where there was a reduction in plasma viremia. However, we were only able to see full viral suppression in individuals that had the low starting viral loads, besides having sensitivity to the two antibodies administered. When one antibody was administered, there was selection of resistance, as it would have been expected with ARVs as well. And I listed here the different antibodies that are being tested in the context of ongoing viremia. So
a combination of two antibodies did not seem to be as effective as ART in really achieving suppression, broadly speaking. So next we asked the question, well, can then antibodies be used in switch types of studies, where you would enroll individuals that had achieved viral suppression on combination ART, and then you would transition them to antibody treatment to see if the antibodies could, in fact, maintain viral suppression if you're starting from this lower level of ongoing replication. So usually these studies are done where the participants receive 3 and now up to 7 of these infusions over a period of time. They're monitored very closely to see when they will experience viral rebound, and the viral loads are going to increase. And in parallel to looking at direct antiviral suppression, we are also interested in assess effects of the antibodies on the viral reservoir and on immune responses. So what is expected to happen when someone comes off of ART is illustrated here in this graph on the left, showing viral load over time. So as you see, the vast majority of individuals would experience viral rebound and increase of viral loads within 2 to 3 weeks after discontinuing ART. So we compare these historical data to a study where we administered 3BNC, the first antibody that we brought into the clinic, and we gave 2 to 4 doses of 3BNC. And then what this curve here is showing is the percent of individuals that maintain viral suppression over time after discontinuing ART. And then what we found is that 3BNC was able to maintain suppression for a period of 8 weeks. However, there was selection of resistance. There was pressure of the antibody on the viruses emerging from the reservoir, and that's why the viruses were monogenic, the ones that rebounded, but they harbored resistance mutations to the antibody. So next was, well, can we be successful in maintaining suppression if we are to combine 2 antibodies that target the envelope trimer from different angles? So to do that, we did a next study where we combined the 2 antibodies, 3BNC and 1074. And then this curve here in blue highlights the results from this study in comparison to the earlier 3BNC only study. And here what we found was that in about 2/3 of the individuals that harbored sensitive viruses to the 2 antibodies, we are able to maintain viral suppression as long as we had sufficient levels of the 2 antibodies. Once 1 antibody washed out, and then we had a period of monotherapy, again, selection of resistant strains occurred, and then viral rebound occurred. We have now extended this study into a longer treatment study where the antibodies were given over a course of 20 weeks. And then again, we again show that in a subset of individuals, 76% of them in this case, they were able to maintain suppression for a long period of time, for a median of 28 weeks from discontinued ART. And these were the individuals that harbored sensitive viruses to the 2 antibodies. But if you notice, in these 2 graphs, the Kaplan-Meier curve does not reach 100%. So what that means is that across these 2 studies where 30 or so participants underwent ART interruption, there were 4 individuals that maintained viral suppression for an extended period of time, and they are illustrated here. So each graph here represents a person, where the gray bar is the period of time when they are on ART. The black line is the viral loads, and then the blue and the right, and then the blue and the red represent the antibody levels. So we know that 1074 has a longer half-life than 3BNC 117, and that's why in all cases, there's this period, there is this tail at the end where there is only 1074. But in these 4 individuals, viral rebound either happened very late, in this case at 50 weeks after the person had discontinued ART, and many weeks after the antibodies had washed out from the blood, or they did not experience viral rebound for even a longer period of time. For example, this first person here has continued to maintain suppression for more than 4 years, and then this last person here now has maintained suppression for more than 2 years.
We don't, and these are individuals that, and here I try to pinpoint some of their characteristics. So we had participants that had relatively small reservoirs, but others had high, large types of reservoirs. Some of them had initiated ART during early infection, and maybe this made a contribution to their long-term control. And they did not really have HLA, the protective types of HLAs. So this is just to illustrate that we don't fully understand what's about these 4 individuals that led to this long-term control after antibody therapy. And this is a question that we, broadly speaking, are very interested in addressing. What are there common features that can predict long-term virus suppression in the context of antibody therapy? So to summarize this part, anti-HIV antibodies are generally safe, and the naturally occurring ones have half-lives of 2 to 3 weeks that can be extended. They have direct antiviral activity, and then they can decrease viremia. A combination of antibodies is more successful than either antibody alone. We have shown that combinations of antibodies can maintain virus suppression in individuals that had achieved suppression on ART, as long as they harbor sensitive viruses to the 2 antibodies. Long-acting antibodies have been developed, and we know that they have long half-lives of 2 to 3 months, and this would potentially allow for infusions to occur only once or twice a year. However, I think it also became clear from the earlier slides that viral reservoir diversity, so this idea of pre-existing resistance to the antibodies, continues to be a challenge for BNAB-based strategies, both in the context of prevention, but also in the context of therapy or cure. So this last part is about what about the role of antibodies in cure or remission. So there is an enthusiasm for exploring their effects in this context, because antibodies have direct antiviral activity. They can clear free circulating viruses, but through their Fc-mediated functions, they can engage the other arms of the immune system to eliminate infected cells. And this could potentially lead to antibodies being able to limit the establishment of the reservoir if they are given in combination with early ART. They have the potential to reduce the reservoir because they can deplete infected cells, or they can lead to long-term control by enhancing existing immune responses. We know, however, that antibody activity depends on binding to antigen. And one open question is the activity of antibodies higher in the absence of ART, or we can trigger the same mechanisms even during suppressive ART? Will CD8 modulation achieved by antibody therapy be sufficient to lead to long-term control, or will these strategies require a combination with other immune modulatory molecules? So there has been, as Mario mentioned earlier, there's been a series of promising results in non-human primate studies where antibodies, either one or a combination of antibodies, were given with an immune modulatory molecule. In this case here, for example, IL-15, an IL-15 superagonist, or a TLR agonist, or a combination of vaccine and a TLR agonist. So all of these Kaplan-Meier curves show that a fraction of the animals that were treated with these combinations achieved long-term virus suppression when ART was discontinued. We don't necessarily understand what distinguishes the controllers from the non-controllers, but across all of these studies, the immune effects that were expected by the immune modulator, being activation of NK cells or improvement of T-cell responses, were observed. Long-term was achieved in a subset of animals. There is some of the data also suggests that CD8 T cells were involved in control. And then, as Mario alluded to, perhaps the size and the composition of the reservoir, if the intervention was initiated early, also contributed to the long-term suppression. But in general, these are all very promising results that generated supportive information for many of these concepts to move into clinical testing. So, and what do we know in terms of effects of antibodies on the latent reservoir from clinical studies?
So in the studies that we have done here, Rockefeller, we looked at both effects on the reservoir as well as on T-cell responses. And in short, we haven't yet seen a significant decrease in the size of the reservoir. And then in this study, this is one of the studies where we gave the antibodies over a period of 6 weeks. And we measured the number of cells that would outgrow and then have replication competent viruses. So these were viral outgrowth assays. And even though we saw small decreases in the size of the reservoir in most of the individuals that were enrolled in the study, these were not significant changes and could be just as assay variability. In terms of T-cell immune responses, however, we did see that during bNAb therapy, as illustrated in these graphs, the percentage of GAG-specific CD4 and CD8 T cells did increase when viral suppression was maintained with antibodies alone, in contrast to what happens under suppressive ART. So even though in the context of our studies, these responses were not sufficient to maintain viral suppression long-term, this demonstrated that something different immunologically was happening during bNAb-mediated therapy that we do not observe during suppressive ART. So to summarize, we know from preclinical models that bNAbs can engage the host immune system, and we have clinical information showing that antibodies can, I didn't get a chance to show this, but can enhance humoral immune responses as well as T-cell immune responses. If these can be enhanced even further by combinations with other immunomodulators, it remains to be seen. In terms of effects on the reservoir, these short-term studies have not demonstrated significant changes in the size or the composition of the reservoir. But it may be that long-term studies of antibodies in combination with immune modulators would have greater effects that we would be able to measure. So, as I said, many of these strategies have moved into clinical studies, and then we expect really that over the next 2 years, we're going to have a much greater understanding of the potential of antibodies in HIV cure studies, in HIV remission studies. So just to end, just taking a step back and look at antibodies for prevention and therapy, we now have proof of concept that antibody-mediated prevention is possible as long as you have a combination of antibodies that provide coverage, sufficient coverage of circulating strains. We have emerging evidence that antibodies can maintain virus suppression in the context of switching from suppressive ART to antibody-mediated suppression. Antibodies have potential advantages to long-term ARVs because of their safety profile and also because they would not lead to selection of ARV resistance. However, their pre-existing resistance remains a challenge. And as Maria alluded to, cost is also a challenge. And that's why it's exciting to see that there are promising new molecules that have greater breadth and potency, and then delivery methods that are being developed and then are also entering the clinic. When we switch over to long-term control, this continues to be an aspirational goal. It's likely to require combinations, but we do have promising results in non-human primates, as I illustrated with some examples, and that have led to multiple clinical trials taking place now. And then we have also seen promising data with long-term delivery, as Mario discussed, for example, delivery of antibodies in AAV vectors. So we expect to learn quite a lot over the next few years. And then with that, I just would like to thank the many collaborators. I work with Michel Nussensweigs in his lab, and we've had many collaborators in many institutions here and in other countries that have made all of these studies possible. Thank you. Marina, muito obrigada pela sua excelente apresentação. Foi bastante esclarecedora. Eu acho que a gente tem tempo para uma perguntinha só. O que eu queria saber é, você mostrou que eles realmente podem desenvolver resistência, e há alguma resistência cruzada entre os anticorpos que a gente tenha que se preocupar numa possível associação entre eles? O short answer é não. A gente olhou isso no nosso segundo estudo com 1074, que é um V3 antibody. E
as mutações que causam resistência para V3 antibodies são bem definidas. E nas mesmas sequências que emerged depois da exposição ao 1074, foram testadas para ver se elas tinham adquirido resistência a outras classes de anticorpos, CD4, V2 loop, etc. E elas continuaram sensíveis. Então isso... E a gente vê isso acontecer quando a gente agora faz a combinação dos dois anticorpos, que elimina a possibilidade de selecionar resistência para as duas classes. Mas, infelizmente, não é suficiente. Então, dois anticorpos é suficiente num subset de pessoas que têm sensibilidade aos dois anticorpos, mas a gente só consegue isso em 75% das pessoas, que claramente não é good enough quando a gente compara com ART. Então, a ideia é que talvez novos anticorpos ou combinações de 3 anticorpos que reconhecem o trimer em diferentes em áreas diferentes vai poder levar a uma eficácia de 90% ou mais por cento. Mas não existe cross-resistance. Então, isso é um positive. Sim. Então, a estratégia vai ser, tem um anticorpo contra, por exemplo, sítio de CD4, um contra MPAIR, outro contra algum ponto de ligação do loop V2, V3, etc., e fazer o coquetel, né? Isso. Já existem bispecifics e trispecifics. Então, tem um bispecific que é CD4 e MEPR, e tem o trispecific, que são três áreas diferentes. Então, já existem vários anticorpos que foram modificados. Da mesma forma que existem anticorpos que têm um lado do anticorpo para reconhecer o HIV e outro lado para engajar com células, com outros receptores imunológicos. E tudo isso já está avançando em clinical trials, né? Então, é exciting. Você acha que vai precisar da gente ter um teste de sensibilidade para anticorpos, igual a gente tem para drogas, ou... Eu acho que idealmente sim, mas não é simples. Então, tem a Monogram, é uma empresa que desenvolveu o teste do CCR5 co-receptor usage. Eles adaptaram aquele teste para sensibilidade de anticorpos. Mas o que acontece é que quando esse teste é usado em plasma, o plasma está tem uma representação dos vírus que são relevantes naquele momento. Então, a correlação do resultado do assay é muito boa com os vírus que estão circulando. Mas só o que você tem são PBMCs, e você vai poder fazer o teste só com ProViral DNA, o depth do teste não é suficiente. Não parece ser suficiente para really estimate todos os tipos de resistência que podem estar no reservatório. Então existe o foco em desenvolver esses testes, mas ainda, na minha opinião, os testes ainda não são bons o suficientes. E talvez mesmo com o NGS. Então, o NGS para o V3 loop antibodies, porque as mutações são tão bem definidas, pode ser que seja suficiente, né? E tem não só o Monogram, como Gilead e outros grupos estão tentando refinar como fazer o NGS. Mas para outros anticorpos é mais complicado. Muito bom. Ok. Excelente, viu, Marina? Desculpa tomar tanto seu tempo pela manhã por causa desse atraso. Lamento muito. Peço 1000 perdões, mas eu tenho certeza que para a gente foi um salto de conhecimento aqui, compartilhar, assistir sua aula e poder discutir isso, como também foram dos demais, mas é um orgulho ver você aí trabalhando com isso. Eu conto para todo mundo que uma das principais pesquisadoras do mundo em anticorpo é uma brasileira, que teve uma passagem breve, mas teve uma passagem aqui pela USP também, mas é um orgulho enorme, parabéns por tudo que vocês estão fazendo, acho que vocês vão mudar a ciência
e vão mudar as perspectivas de tratamento de HIV no mundo, viu? Parabéns mesmo. Obrigada pela oportunidade. Querido, sempre que você precisar, sempre que você puder, a gente quer você próxima da gente. Okay. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Bom, obrigado outra vez, obrigado, Simone, obrigado demais participantes. Eu queria encerrar, então, esse evento, eu acho que foi uma coisa muito interessante. Obrigado, Mário. Obrigado por todas as contribuições que vocês fazem também aí em Miami, nos ajudando a encontrar uma cura para o HIV. E, mais uma vez, agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Alguns comentários especiais aqui, agradecer à Faculdade de Medicina da USP, Hospital das Clínicas, agradecer ao centro, à Casa da AIDS, que é o nosso ambulatório de cuidado de pessoas com HIV, os demais parceiros aqui na nossa instituição, agradecer ao NIH, que financiou a Collaboratory Hope, do qual a gente faz parte para a tentativa de erradicação de HIV ou cura de HIV com estratégia Block and Lock, é um projeto que está começando agora. Aliás, o Mário Stevenson é um dos Scientific Advisory Boards dessa iniciativa. A toda a unidade de pesquisa clínica e do laboratório que vem trabalhando nos projetos aqui na Faculdade de Medicina da USP, todos que colaboraram com o evento e a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, obrigado, e eu espero que a gente continue dando a devida atenção para a pandemia de HIV/AIDS que nós estamos enfrentando, que ceifa tantas vidas e acomete a saúde de tantas pessoas no mundo todo e no Brasil. Eu queria só ressaltar que, infelizmente, nesses últimos anos, ela tem recebido menos atenção, especialmente da nossa classe administrativa política brasileira. É uma fase difícil que a gente está passando, mas nós não vamos desistir, não. Vamos continuar lutando e tentar encontrar caminhos através da ciência, através da interação com a comunidade e da dedicação dos profissionais da área médica e de assistência a essas pessoas que vivem com o vírus e que estão sob risco de pegarem infecção pelo HIV e outras ISTs, para melhorar a saúde de todos e aliviar o sofrimento humano. Muito obrigado a todos, espero que tenham tido um bom dia de trabalhos e nos vemos aqui na USP sempre que alguém quiser vir nos visitar, conhecer o nosso trabalho. Então, bom dia a todos.